ஹலோ எவ்ரி ஒன். ஸோ இன்றைக்கி பார்த்தீங்கன்னா இன்ட்ரடக்ஷன் டு கம்பெனி லா தான் வந்துட்டு பார்க்க போகிறோம். ஓகே, இது வந்து ஃபர்ஸ்ட் சாப்டர். இது பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப சிம்பிள் அண்ட் ஈஸியாக தாங்க இருக்கும். நீங்கள் போக போக மற்ற டாபிக்ஸ் எல்லாமே வந்து படிக்கும்போது இந்த சாப்டர் பார்க்குறதுக்கு என்னடா இது ரொம்ப ஈஸியாக இருக்க மாதிரி இருக்குன்னு, இது ஒரு வாட்டி படிச்சு வச்சுட்டிங்கனாவே போதுங்க. ஒரு வாட்டி படித்து டெஸ்ட்டும் எழுதிடுங்க. அதுக்கப்புறமா நீங்கள் எக்ஸாம் டைமில் ரிவைஸ் பண்ணால் கூட போதும். ஸோ இது எல்லாமே ரொம்பவே பேசிக் டாபிக்ஸ் தான். இதுக்கு ரொம்ப நேரம் டைம் எடுத்துடாதீங்க. ஃபஸ்ட்டு இதை வந்து படிச்சு வச்சுருங்க. இல்லாட்டினா லாஸ்ட் டைம் எக்ஸாம் அப்போ உட்காந்து லாஸ்ட் மினிட் இதை படிக்கிறதுக்கு ரொம்பவே கஷ்டமாக இருக்கும். ஸோ ஓகே, இப்போ நம்ம வந்து கிளாஸ் வந்து பார்க்க ஆரம்பிச்சிடலாம். ஸோ நமக்கு இன்ட்ரடக்ஷன் பார்ட்டில் பார்த்தீங்கன்னா என்ன சொல்லியிருப்பாங்க அப்படின்னா, இதுக்கு முன்னாடி இந்த கம்பெனிஸ் ஆக்ட் பற்றி தாங்க ஃபுல்லாமே வந்து இருந்திருக்கும். அதாவது ஜாயின்ட் ஸ்டாக் கம்பெனி ஆக்ட் 1815 இருந்திருக்கு. யூ ஆல் நோ தட் இந்தியா வாஸ் அண்டர் த கண்ட்ரோல் ஆஃப் பிரிட்டிஷ், ரைட்? ஸோ வந்துட்டு ஃபர்ஸ்ட் கம்பெனிஸ் ஆக்ட் எப்போ வந்து இந்தியாவில் பாஸ் பண்ணியிருக்காங்க? 1850 பாஸ் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ அதை தொடர்ந்து 1850, 1857, 1860, ஸோ அது மாதிரி. ஸோ 1860 இருந்திருக்கு, 66 இருந்திருக்கு. அதுக்கப்புறம் 1913 தான் பார்த்தீங்கன்னா த கம்பெனிஸ் ஆக்ட் 1913 சொல்லி கொண்டு வந்திருக்காங்க. அதுக்கு முன்னாடி வரைக்கும் பார்த்தோம்னா இந்த ஜாயின்ட் ஸ்டாக் கம்பெனி ஆக்ட்னு சொல்லி தான் வந்து இருந்திருக்கு. ஸோ 1913க்கு அப்புறம் 1936 இருந்திருக்கு, 1956 இருந்திருக்கு. சரி, ஓகே. இப்போ இந்த இன்ட்ரடக்ஷன் என்ன சொல்ல வந்திருப்பாங்க பார்த்தீங்கன்னாக்கா, இந்த 1956 இந்த 2013 ஆக்ட் வரைக்கும் அதுக்கு முன்னாடி இந்த ப்ரீவியஸ் கம்பெனிஸ் ஆக்ட் எல்லாமே என்ன டிஃப்ரென்ஸு, இதுக்கு முன்னாடி எப்படிலாம் வந்துட்டு ஆக்டில் வந்து டிஃப்ரென்ஸ் வந்து இருந்தது அப்படிங்கிறது தான் இந்த இன்ட்ரடக்ஷன் பார்ட்டு. ஸோ இதை வந்து நம்ம வந்து குயிக்காக பார்த்துடலாம். ஸோ என்ன சொல்லியிருப்பாங்கன்னு எக்ஸாம் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் பார்த்தீங்கன்னா திஸ் இஸ் நாட் இம்பார்ட்டண்ட்டுங்க. நம்ம வந்து கம்பெனிஸாக 2013 பற்றி தான் படிக்க போகிறோம். ஸோ நம்ம புக்கில் பார்த்தீங்கன்னாக்கா கொஞ்சம் வந்து 1956 பற்றியும் வந்து இருக்கும். ஸோ அது வந்து ப்ரீவியஸ் லா, பை லா அப்படின்னு வந்துட்டு இருக்குமே தவிர 1956 கூட இருக்காது பெருசாக. ஜஸ்ட் இதுக்கு முன்னாடி எப்படி இருந்துச்சு, என்ன செக்ஷன்ஸ் 1956 இருந்துச்சுங்கிற மாதிரி தான் இருக்கும். நம்ம வந்து இப்போ படிக்க போகிறது ஒன்லி 2013. ஸோ 2013 நம்ம கான்சென்ட்ரேட் பண்ணால் போதும். இந்த இன்ட்ரடக்ஷன் பார்ட்டில் மட்டும் இது வந்து கொடுத்துட்டாங்களேன்னு சொல்லிட்டு நம்ம வந்து இதை மட்டும் வந்து பார்க்க போகிறோம். சரிங்களா? நமக்கு ஸோ ஜாயின்ட் ஸ்டாக் கம்பெனி ஆக்ட் 1850 எப்படி வந்துட்டு இருந்திருக்குன்னு பார்க்கலாம். ஸோ பேஸ்ட் ஆன் கம்பெனிஸ் லெஜிஸ்லேஷன் ஆக்ட் 1844 படி ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் எங்கே பெர்மிட் ஆகிருக்கு? ஒன்லி கம்பெனிஸ் ஒன்லி இன் மெட்ராஸ், கால்கட்டா அண்ட் பாம்பேயில் மட்டும்தான் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் முன்னே பெர்மிட் பண்ணியிருக்காங்க. அது அவங்களோட லிமிட்டேஷன் என்னவா இருந்திருக்கு? இட் இன்க்ளூடட் ஒன்லி அன்லிமிட்டட் லைபிலிட்டி கம்பெனி. அன்லிமிட்டட் லைபிலிட்டி அப்படின்னா மெம்பர்ஸோடைய பர்சனல் அசட்ஸும் பிகம்ஸ் லைபிளுங்க. அதுதான் அன்லிமிட்டட் லைபிலிட்டிக்கான மீனிங்கு. இதுவே வந்து லிமிட்டட் லைபிலிட்டி அப்படின்னாக்கா கம்பெனியோடைய கம்பெனியோட அசட்ஸ் மட்டும் தான் லைபிளாக இருக்கும். அன்லிமிட்டட் லைபிலிட்டி அப்படின்னாக்கா மெம்பர்ஸோடைய பர்சனல் அசட்ஸுமே லைபிள் ஆகும். ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து எப்படி பர்மிட் பண்ணியிருக்காங்க? அன்லிமிட்டட் லைபிலிட்டி கம்பெனியாக மட்டும்தான் வந்துட்டு ஆப்ரேட் பண்ணலான்னு சொல்லிட்டு ரெஜிஸ்ட்ரேஷனுக்கு கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ 1857 அடுத்தது என்ன இருக்குது? ஸோ லிமிட்டட் அன்லிமிட்டட்னு சொல்லிட்டு ரெண்டுமே வந்து பர்மிட் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ அவங்களோட லிமிட்டேஷன் எப்படி இருந்துச்சு? ஆனால் பேங்கிங் கம்பெனியும் இன்சூரன்ஸ் கம்பெனி மட்டும் என்னவா ஃபார்ம் பண்ணணும்னு சொல்லியிருக்காங்க? இட் கேன் பி ரெஜிஸ்டர்ட் ஒன்லி ஆஸ் அன் அன்லிமிட்டட் லைபிலிட்டி கம்பெனின்னு சொல்லிட்டாங்க. ஸோ மற்ற கம்பெனி எல்லாமே லிமிட்டடாக இருக்கலாம், பட் பேங்கிங்கும் இன்சூரன்ஸ் கம்பெனி என்னவா இருக்கணும்? அன்லிமிட்டடாக மட்டும் தான் இருக்கணும்னு சொல்லிட்டாங்க. அதுக்கப்புறம் 1860 என்ன சொல்லிட்டாங்க? சரி, இப்போ பேங்கிங் கம்பெனி இன்சூரன்ஸ் கம்பெனி ரெண்டுமே லிமிட்டட் லைபிலிட்டி கம்பெனியாக ஃபார்ம் பண்ணிக்கலாம்னு சொல்லியிருக்காங்க. அப்புறம் 1866 என்ன ஆயிருக்கு? ஆல் டுகெதர் நியூ லா கவர்னிங் இன்கார்பரேஷன், ரெகுலேஷன் அண்ட் வைண்டிங் அப் ஆஃப் கம்பெனி. ஸோ எல்லாமே வந்துட்டு இன்கார்பரேஷன்லேருந்து ரெகுலேஷன் வைண்டிங் அப் ஆஃப் கம்பெனி வரைக்குமே வந்து கொண்டு வந்திருக்காங்க. அதாவது கம்பெனி இன்கார்பரேட் ஆகுறதுலேருந்து ரெகுலேஷன் என்னென்ன வந்து ஒரு கம்பெனி வந்து கம்ப்ளைண்ட்ஸ் ஃபாலோ பண்ணுங்கிறது வரைக்கும் டில் வைண்டிங் அப் வரைக்குமே வந்து 1866 ஆக்டில் வந்து கொண்டு வந்திருக்காங்க. அதுக்கப்புறம் கம்பெனிஸ் ஆக்ட் 1913 என்ன வந்து கொண்டு வந்திருக்காங்கன்னா, இட் இன்க்ளூடட் த ஃபங்க்ஷனிங் ஆஃப் கமர்ஷியல் ஆர்கனைசேஷன்ஸ், இன்ஸ்டியூஷன் ஆஃப் ப்ரைவேட் கம்பெனி அப்பார்ட் ஃப்ரம் கம்பெனி. அதாவது கமர்ஷியல் ஆர்கனைசேஷன் சென்ஸ் ப்ராஃபிட் ஆர்கனைசேஷன்ஸ் எல்லாமே வந்து இது வந்து இன்க்ளூட் ஆகிருக்கும். அதாவது வந்து கமர்ஷியல் பர்பஸ்க்காக ஃபார்ம் பண்ணுறது தான் வந்து கமர்ஷியல் ஆர்கனைசேஷன். அப்புறம் இன்ஸ்டியூஷன் ஆஃப் ப்ரைவேட் கம்பெனி அப்பார்ட் ஃப்ரம் கம்பெனி. அதாவது மொட்டையாக இப்படி கம்பெனின்னு கொடுத்தா அது வந்து பப்ளிக் கம்பெனி அர்த்தம். இன்ஸ்டியூஷன் ஆஃப் ப்ரைவேட் கம்பெனி இந்த சென்ஸ் மெம்பர்ஸ் எல்லாமே வந்து ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ், அவங்கெல்லாம் வந்து சேர்ந்து ஃபார்ம் பண்ணுறது ப்ரைவேட் கம்பெனி. ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ் ஆர் இட் மே இன்க்ளூட் ஈவன் வந்து ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட சேர்ந்து வந்து ஒரு ப்ரைவேட் கம்பெனி வந்து ஆரம்பிக்கலாம். ஸோ அதான் ப்ரைவேட் கம்பெனி எப்போ ஆரம்பிக்கலாம் சார்? 1913 ஆக்டில் தான் வந்துட்டு ப்ரைவேட் கம்பெனி அப்பார்ட் ஃப்ரம் கம்பெனி இன் த சென்ஸ் பப்ளிக் கம்பெனி மீறி வந்துட்டு ப்ரைவேட் கம்பெனியாக ஃபார்ம் பண்ணிக்கலான்றது 1913 தான் வந்து கொண்டு வந்திருக்காங்க.
ஸோ அதுக்கப்புறம் 1936 என்ன பண்ணியிருக்காங்க? ஸோ கம்பெனிஸ் ஆக்ட் 1936 என்ன கொண்டு வந்திருக்காங்க அப்படின்னாக்கா, அங்கே என்னென்ன ப்ரொவிஷன்ஸ் வந்து இருக்குன்னா, இட் இன்க்ளூட்ஸ் த ஃபங்க்ஷன்ஸ் ஆஃப் டைரக்டர்ஸ், மேனேஜிங் ஏஜென்ட்ஸு, ப்ரொவிஷன்ஸ் ஃபார் இன்வெஸ்டிகேஷன் ஆஃப் எனி ஃப்ராடுலண்ட் ஆக்டிவிட்டி அண்ட் guaranteeing the security and payment of provident fund to its employees. ப்ராவிடென்ட் ஃபண்டுனா அந்த பிஎஃப் வந்து படிக்கிறோம் இல்லைங்களா, அதுதான் வந்துட்டு. ஸோ இட்ஸ் கேரண்டிங் த செக்யூரிட்டிஸ் நத்திங் பட் த செக்யூரிட்டிஸ், அதாவது வந்து இஎஸ்ஐ ஆக்ட், எம்ப்ளாயி ஸ்டேட் இன்சூரன்ஸ் ஆக்ட்லாம் வந்துட்டு அப்போயே வந்து கொண்டு வந்திருக்காங்கன்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஓகே, இட் இன்க்ளூட் த ஃபங்க்ஷன்ஸ் ஆஃப் டேரக்டர்ஸ், அதாவது டேரக்டர்ஸோட பவர்ஸு, அவங்களோட ஃபங்க்ஷன்ஸ், அவங்களோட டியூட்டிஸ். ஸோ இது எல்லாமே உங்களுக்கு வந்து கொண்டு வந்திருக்காங்க. மேனேஜிங் ஏஜென்ட்ஸு, அதாவது வந்து டேரக்டர்ஸு, ஸோ மேனேஜிங் டேரக்டர்ஸ், மேனேஜிங் பர்சன்ஸ் ஆஃப் த கம்பெனிஸு, அதுக்கப்புறம் ப்ரொவிஷன் ஃபார் இன்வெஸ்டிகேஷன் ஆஃப் எனி ஃப்ராடுலண்ட் ஆக்டிவிட்டி, அதாவது சீரியஸ் ஃப்ராடு இன்வெஸ்டிகேஷன் ஆஃபீஸர்ஸ், இவங்க எல்லாமே வந்துட்டு இந்த இன்வெஸ்டிகேஷன் ஆஃபீஸர் கேட்டகரியில் தான் வந்து வந்திருப்பாங்க. ஸோ எல்லா இன்வெஸ்டிகேட்டிங் ஆஃபீஸர்ஸுமே வந்து இந்த ப்ரொவிஷன்ஸ் கீழே வந்துட்டு, அதாவது இந்த கம்பெனிஸ் ஆக்ட் 1936 வந்துட்டு வருவாங்க. அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா 1956 வந்துட்டு என்ன பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னாக்கா, பேஸ்ட் ஆன் சோஷியல் எக்கனாமிக் நீட்ஸ் ஆஃப் த கம்பெனியை பொறுத்து தான் இந்த 1956 ஆக்ட் வந்து அமைஞ்சிருக்கு. ஸோ இட் அப்ளைட் த ஹோல் ஆஃப் இந்தியா எக்ஸப்ட் நாகாலாந்து, ஜம்மு அண்ட் காஷ்மீர், கோவா, டாமன் அண்ட் டியூ சப்ஜெக்ட் டு சம் எக்ஸப்ஷன்ஸ். ஸோ எக்ஸப்ஷன்ஸ்னால் சில எக்ஸப்ஷன்ஸ் மட்டும் அவங்களுக்கு வந்து இருந்திருக்கலாம், சிலதை மட்டும் அவங்களுக்கு அப்ளிகபிளாக இருந்திருக்கலாம். ஸோ இவங்க எல்லாமே பார்த்திங்கன்னா எக்ஸப்ஷன் கேட்டகரி, இவங்களுக்கு எல்லாமே வந்து அப்ளிகபிள் வந்து கிடையாதுன்னு சொல்லிட்டாங்க. ஸோ இது எப்போ வந்து இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணியிருக்காங்க? வேர்ல்டு வார் 2க்கு அப்புறம் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. இண்டிபெண்டன்ஸ் ஆஃப் 1947க்கு அப்புறம், ஆப்வியஸ்லி 1947க்கு அப்புறம் 1956 ஆப்வியஸ்லி இண்டிபெண்டன்ஸ்க்கு அப்புறம் தான் வரும். ஸோ அந்த ரிப்போர்ட் ஆஃப் ஹெச்சி பாபா கமிட்டி இன் 1952. ஸோ அந்த கமிட்டி பொறுத்து தான் அவங்க கொடுத்துருக்க கமிட்டி ரிப்போர்ட்டு படி என்ன பண்ணியிருக்காங்க, கம்பெனிஸ் ஆக்ட் 1956 வந்து ஃபார்ம் ஆயிருக்கு. ஸோ ஹியர் கம்ஸ் த கம்பெனிஸ் ஆக்ட் 2013 நாம் படிக்கிற வந்து வந்துருச்சு ஆக்டு. ஸோ டு என்கரேஜ் த டிரான்ஸ்பரன்சி அண்ட் ஹை ஸ்டாண்டர்ட் ஆஃப் கார்ப்பரேட் கவர்னன்ஸ், அதாவது 1956 டைமில் வந்து கம்பெனிஸ் ஆக்ட் வந்து கொண்டு வந்திருக்காரு பார்த்தீங்கன்னா, அப்போ வந்துட்டு உங்களுக்கு வந்து இந்த போரிங்லாம் இல்லை. இது தேர் வாஸ் நோ இ-காமர்ஸ் ரைட், அப்புறம் வந்து ஃபைலிங் ப்ரொசீஜர் வந்து கிடையாது. ஸோ அப்போ இருந்த காலகட்டம் வேறு. இப்போ 2013 வந்து எதுக்காக வந்து நெசசிட்டி வந்திருக்குன்னா, முன்னே வந்து பார்த்திங்கன்னா ஆர்ஓசி வந்து மேனுவலாக தான் போய் ஃபைல் பண்ணுற மாதிரி இருந்துச்சு. இப்போ அப்படிலாம் இல்லை. இப்போ ஃபிசிக்கல் ஃபைலிங்லாம் கிடையாது. நீங்கள் எம்சிஏ வெப்சைட்லேயே வந்துட்டு ஃபைலிங், இன்கார்பரேஷனு, வேறு ஏதாவது ஃபார்ம்ஸ் ஃபைல் பண்ணுறதா இருக்கட்டும், எல்லா ப்ரொசீஜர்ஸுமே நீங்கள் வந்து ஆன்லைன்லேயே பண்ணிக்கலாம். ஸோ ஃபார் த எஃபிஷியன்ட், இன்னொன்று முக்கியமான விஷயம்னா, பப்ளிக் கம்பெனி எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னாக்கா அவங்களோட வெப்சைட்டில் வந்துட்டு அவங்களோட ஆனுவல் ரிட்டர்ன்ஸ் இது எல்லாமே வந்துட்டு மென்ஷன் பண்ணியிருக்கணும். ஸோ அவங்களோட வெப்சைட் இப்போ லிஸ்டட் கம்பெனி பார்த்தீங்கன்னா அவங்களோட மீட்டிங்ஸ் எல்லாமே வந்து போஸ்ட் பண்ணியிருக்கணும்னு சொல்லிட்டு ரூல் வந்துட்டு இருக்கும். ஸோ அது வந்து ஜென்ரல் மீட்டிங் சாப்டர் படிக்கும் போது வந்துட்டு வரும். சரிங்களா? ஸோ டிரான்ஸ்பரன்சிக்கு வந்து அதுதான் இந்த இடத்துல வந்து மீனிங்கு. அதாவது வந்து பப்ளிக் டொமைனில் கம்பெனியோட வெப்சைட்டில் கம்பெனியோட டீட்டெயில்ஸ் பற்றி, அவங்க அப்பாயின்மெண்ட் ரிலேட்டட் இது எல்லாமே வந்துட்டு இருக்கும். ஸோ அதுதான் வந்து டிரான்ஸ்பரன்சி. ஸோ கம்பெனியோடைய டீட்டெயில்ஸ் என்னென்ன வந்து எப்படி வந்து நடந்துகிட்ருக்கு, ஸோ அபவுட் த கம்பெனி டீட்டெயில்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா, சார்ஜஸ் ஏதாவது கம்பெனி மேலே க்ரியேட் பண்ணியிருந்தா இது எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னாக்கா வெப்சைட்டில் வந்து இருக்கும். ஸோ கார்ப்பரேட் கவர்னன்ஸ் என்னென்ன வந்துட்டு ப்ரொசீஜர் ஃபாலோ பண்ணோம், கம்ப்ளைண்ட்ஸ் பண்ணுறது. ஸோ ஃபார் த ஹை ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் ஆஃப் கார்ப்பரேட் கவர்னன்ஸ்க்காக கம்பெனிஸ் ஆக்ட் 2013 வந்து கொண்டு வந்திருக்காங்க. மூவிங் ஃபார்வர்ட், இங்கே ஆக்ட் வரைக்கும் எல்லாமே வந்து பேசிக்காக பார்த்தோம். இப்போ அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா இம்பார்ட்டண்ட் கமிட்டி. ஸோ இதெல்லாம் வந்து எக்ஸாம் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் வந்து திஸ் இஸ் நாட் இம்பார்ட்டண்ட், பட் let us know what has just happened. Filla illa, just whatever I need to tell, that alone I will be telling here. Okay. ஸோ பாபா கமிட்டி நம்ம அங்கேயே வந்து இதுக்கு முன்னாடி ப்ரீவியஸாக பார்த்தோம். ஸோ அவங்க வந்து என்ன பண்ணியிருக்காங்க, கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா அப்பாயிண்டட் அ கமிட்டி ஆஃப் 12 members representing various interests under the chairmanship of SCH Sri CH Baba to go into the entire question of revision of Companies Act 1913. ஸோ இந்த கமிட்டி எதுக்காக ஃபார்ம் பண்ணியிருக்காங்க, ஒன்லி ஃபார் த பர்பஸ் ஆஃப் ரிவிஷன் ஆஃப் கம்பெனிஸ் ஆக்ட் 1913க்காக பர்பஸ்க்காக மட்டும் பாபா கமிட்டி வாஸ் ஃபார்ம்டு. சரிங்களா? சரி, இந்த மித்த இருக்கிற கமிட்டி எல்லாம் வந்து திஸ் இஸ் நாட் மச் இம்பார்ட்டண்ட், பட் இல் சே வாட் இஸ் இம்பார்ட்டண்ட். அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ஜே இரானி கமிட்டி. ஸோ திஸ் கமிட்டி இஸ் ஆப்வியஸ்லி வந்து இம்பார்ட்டண்ட்டாங்க. இம்பார்ட்டண்ட்டு சொல்ல முடியாது, ஜஸ்ட் யூ கேன் நோ பிகாஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஜே இரானி கமிட்டியில் பார்த்தீங்கன்னா இட் வாஸ் கான்ஸ்டியூட்டட்
Under the chairmanship of Dr. J.J. Irani, Director Tata Sons, with the task of advising. What was their task? With advising the government on the proposed revision of Companies Act 1956. So this committee played the major role in advising for the revision of Companies Act 1956. யாருக்குங்க? To the government. So government has formed this committee and they have advised, and the proposal was regarding the revision of Companies Act 1956. ஸோ அடுத்தது வந்துட்டு நீங்கள் இதெல்லாம் வந்து ஜஸ்ட் ரீட், திஸ் இஸ் ஆல் அ ரீடபிள் மெட்டீரியல், யூ கேன் ஜஸ்ட் ரீட் இட், யூ கேன் ஜஸ்ட் கோ த்ரூ இட். எக்ஸாம் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் திஸ் இஸ் நாட் இம்பார்ட்டன்ட், எப்படி வந்து கேட்க போகிறது கிடையாது. ஸோ இதை விட இம்பார்ட்டன்ட் டாபிக்ஸ் எல்லாம் இல்லை, இது ஜஸ்ட் வந்து ஹிஸ்ட்ரி அவ்வளோதான். இது வந்து நம்ம தெரிஞ்சு வச்சுக்கிறக்கு மட்டும் தான். இதை கிளாஸாக கவனிச்சா கூட திஸ் இஸ் மோர் தேன் எனஃப்ங்க. வேணா நீங்கள் ஒரு வாட்டி கோ த்ரூ பண்ணிக்கலாம். லெட்ஸ் ஜஸ்ட் கோ த்ரூ திஸ் கம்பெனி லா கமிட்டி. சரிங்களா, இந்த கம்பெனி லா கமிட்டி வந்து எதுக்காக ஃபார்ம் பண்ணிருக்காங்க? எகெயின் கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா ஹேஸ் ஃபார்ம்டுங்க. இட் கான்ஸ்டியூட்டட் கம்பெனி லா கமிட்டி. எதுக்காக? ஃபார் த பர்பஸ் ஆஃப் எக்ஸாமினிங் அண்ட் மேக்கிங் ரெக்கமெண்டேஷன் டு த கவர்மெண்ட்டு. எதுக்கு? ஃபார் வேரியஸ் ப்ரொவிஷன்ஸு அண்ட் இஷ்யூஸ் டு இம்ப்ளிமெண்டேஷன் ஆஃப் கம்பெனிஸ் ஆக்ட் 2013. ஸோ கம்பெனிஸ் ஆக்ட் 2013 இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுறதுக்காக கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா வாட் இட் ஹாஸ் கான்ஸ்டியூட்டட்? கம்பெனி லா கமிட்டி இட் ஹாஸ் கான்ஸ்டியூட்டட் for making recommendation to the government. And Limited Liability Partnership Act 2008. So previously it was Partnership Act 1932 and LLP Act when it coming into the picture 2008ல தான் வந்துட்டு LLP Act வந்து கொண்டு வராங்க. ஸோ ஓகே, நான் வந்து கிளாஸ் இருக்கும் போதே நான் சொல்லணும்னு நினச்சேன். ஆக்சுவலாக whenever you write act, please don't use the இந்த மாதிரி வந்துட்டு ஷார்ட் ஃபார்மில் வந்துட்டு எழுதாதீங்க. டோன்ட் யூஸ் திஸ் கைண்ட் ஆஃப் ஸ்மால் லெட்டர்ஸ் எல்லாம் வந்து யூஸ் பண்ணக்கூடாது. ஆக்டுக்கு வந்து எப்போவுமே வந்து ஏ போட்டு தான் வந்து இந்த மாதிரி தான் வந்து இருக்கணும், இப்படிலாம் எழுதக்கூடாது. ஸோ அந்த ஷார்ட் ஃபார்மில் எழுதுறது அப்படின்னு புக்கில் வந்து ஷார்ட் ஃபார்மில் இருக்கும். நானும் சொல்லும் போது ஜஸ்ட் கம்பெனிஸ் ஆக்ட் 2013க்காக நான் வந்து இப்படி போடலாம். பட் வென் யூ ப்ராப்பர்லி ரைட் த எக்ஸாம், இட் ஷுட் ஆல்வேஸ் பி கம்பெனிஸ் ஆக்ட் 2013 or LLP Act 2013, whatever you mention, there should be act வந்து எப்போவுமே ப்ராப்பராக இந்த மாதிரி தான் இருக்கணும். ஸ்மால் லெட்டர் போட்டால் அது தப்பு. ஸோ டோன்ட் ஃபர்கெட் தட். ஓகேங்களா? சரி, ஓகே, லெட்ஸ் மூவ் ஆன் டு த நெக்ஸ்ட் டாபிக். ஸோ கான்செப்ட், பேக்ரவுண்ட், இந்த ஜேஜே இரானி ரிப்போர்ட் இது எல்லாமே வந்து திஸ் இஸ் ரீடபிள் மெட்டீரியல். பட் என்ன வந்துட்டு அவங்க வந்து ரெக்கமெண்ட் பண்ணாங்கன்னு சொல்கிறாங்க இல்லையா? ஸோ என்ன வந்துட்டு இருந்தது, அவங்களோட ரெக்கமெண்டேஷன் என்னங்கிறது நம்ம வந்து இந்த பாயிண்ட்ஸ் மட்டும் வந்து கோ த்ரூ பண்ணலாம். The report committee had also sought to bring multifarious, progressive and visionary concepts and endeavored to recommend a significant shift from the government approval regime to shareholder approval and disclosure regime. So from this what we can understand, before it was only government approval. So whatever the proceedings, whatever the process you have to do inside the company, government only has to approve. But later on what it has become, after the Companies Act 2013, shareholder approval வந்து கொடுக்குற மாதிரி ஆயிடுச்சு. ஸோ வாட் த ஷேர்ஹோல்டர் அப்ரூவல்னா என்ன அப்ரூவல்? தேர் மீனிங் இயர் ஆர்டினரி ரெசல்யூஷன் அண்ட் ஸ்பெஷல் ரெசல்யூஷன் தான் இங்கே வந்து என்னன்னு சொல்கிறாங்க, ஷேர்ஹோல்டர் அப்ரூவல்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க. ஸோ டிஸ்க்ளோஷர் ரெஜிம், டு whom you have to disclose? You have to disclose to ROC, of course. So whenever you pass a resolution, whenever you have to file a e-form, you have to file to the ROC. whatever forms MCAல ஃபைல் பண்ணாலும் சரி, என்ன ரெசல்யூஷன் பாஸ் பண்ணாலும் சரி, வெதர் ஈவன் இட்ஸ் அ போர்ட் ஆஃப் டைரக்டர்ஸ் ஒரு ரெசல்யூஷனாக இருந்தாலும் இம்பார்ட்டன்ட் ரெசல்யூஷன்ஸ் ஹேஸ் டு பி ஃபைல் டு த ROC, அஃப்கோர்ஸ். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சேஞ்ச் ஆஃப் நேம் ஆஃப் கம்பெனிக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு போர்ட் ஆஃப் டைரக்டர்ஸ் தான் வந்துட்டு ரெசல்யூஷன் பாஸ் பண்ணுவாங்க. அது எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா ROC கிட்ட கம்பல்சரி ஃபைல் பண்ணியிருக்கணும். அடுத்து வந்து ரெக்கமெண்டேஷன் ஆஃப் த கமிட்டி ஆஃப் இன்க்ளூட். ஓகே, வாட் இட் இன்க்ளூட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம இந்த பாயிண்ட்ஸ் வந்து இப்போ நம்ம ரீட் பண்ணலாம். ஸோ முன்னே வந்து எப்படி இருந்திருக்கு, பிக் கம்பெனிஸ், பப்ளிக் கம்பெனிஸ் மட்டும் தான் பேசியிருக்காங்க. ஸோ இங்கே வந்து என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா, ப்ரைவேட் கம்பெனிஸு, ஸ்மால் கம்பெனிஸு என்ன கொடுக்கணும், இட் நீட் டு பி கிவன் ஃப்ளெக்சிபிலிட்டிஸ் அண்ட் ஃப்ரீடம் ஆஃப் ஆப்ரேஷன் அண்ட் கம்ப்ளைண்ட்ஸ் அட் லோ காஸ்ட். யூஸ்வலி பப்ளிக் கம்பெனிஸ் ஹேஸ் த ஹையஸ்ட் கம்ப்ளைண்ட்ஸ் காஸ்ட். ஏன்னா ஆப்வியஸ்லி த கம்பெனி இஸ் பிக் அண்ட் தேர் ஆர் மோர் மெம்பர்ஸ். ஸோ அவங்களோட கம்ப்ளைண்ட்ஸ் காஸ்ட் வந்து ஹையாக தான் இருக்கும். ஸோ ப்ரைவேட் கம்பெனிஸும் ஸ்மால் கம்பெனிஸும் அவங்க பப்ளிக் கம்பெனி பே பண்ணுற மாதிரி அவங்க பே பண்ண முடியுமா? முடியாது இல்லையா? ஸோ அதனால் வந்து ப்ரைவேட் கம்பெனிக்கும் ஸ்மால் கம்பெனிக்குமே கம்ப்ளைண்ட்ஸ் காஸ்ட் வந்து லோவாக கொண்டு வரணும் அப்படிங்கிறது கம்பெனிஸ் ஆக்ட் 2013 ஆக்டுக்காக வந்து இந்த ரெக்கமெண்டேஷன் வந்து இன்க்ளூட் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ அடுத்தது வந்து என்ன சொல்லியிருக்காங்க,
So companies with a higher public interest should be subject to a stricter regime of corporate governance. Whom they are meaning here? They are meaning here the public company. So public company obviously யார் இருப்பாங்க? There will be huge investors. So public வந்து shares வந்து issue பண்ணுவாங்க. So of course the public company should be subject to a stricter regime of corporate governance compared to the private and small companies. So private companies are not issuing the shares, right? So that is the definition of private company. So second chapter வந்து private company, small company na என்னன்ற definition வந்து second chapterல cover ஆகும். So let us see in that chapter while we are going through that chapter. So this point here they are meaning the public company, right? So next பார்த்தீங்கன்னா government companies and public financial institutions should also be subject to strict parameters with respect to disclosures and corporate governance as other companies. மற்ற கம்பெனிஸ் மாதிரி என்ன பண்ணும், கவர்மெண்ட் கம்பெனிஸும் பப்ளிக் ஃபினான்ஷியல் இன்ஸ்டியூஷனுமே வந்து disclose பண்ணும். Whom to disclose? They have to disclose to ROC, right? So simplified regulatory regime backed by strength and disclosure in the sense. Simplified regulatorனா சிம்பிளாக வந்து எம்சிஏலே வந்து ஃபைல் பண்ணிக்கலாம். தே நோ நீட் டு ஸ்டாண்ட் இன் த லாங் கியூ கோ அண்ட் ஃபைல் ஃபார்ம்ஸ் ஃபிசிக்கலி. ஆல்தோ அந்த இதெல்லாம் இல்லாமல் தோ இட் இஸ் சிம்பிளிஃபைட் ரெகுலேட்டரியாக இருந்தாலுமே ஸோ தேர் ஷுட் பி strength and disclosure in the sense whatever the required documents everything should be so effective that has to be disclosed to the ROC. That is what in the point in the சொல்கிறாங்க. So to attune the Indian company law with global reforms taking place in the arena. So what they mean here is attune in the sense it means accustomed. So accustomed. So the company law objective has to be of course accustomed to the global reforms. It should not be in the sense it should not be contrary kind of sorts of things should not be done. So now moving forward to Companies Act 2013. Companies Act 2013 received the assent of President on August 29, 2013 and was notified in the Gazette of India on August 30, 2013. Empowers central government to bring into the force various sections from such states as may be notified in the official Gazette. So Companies Act 2013, what does it stipulates? So let us see what it has actually brought. So business friendly corporate regulation or pro business initiatives. So any initiatives that are to be taken and business friendly corporate regulations are irukku so that it is easy to follow the compliance procedures, right? So protection of minority shareholder and investor protection and activism. So minority shareholder in the chapter on the 10th chapter it was there. So now the topic has been removed. It is nothing but a minority shareholder. Companies Act 1956 la pathina minority shareholders are not given that much importance. But Companies Act 2013 la minority shareholders was also given importance and they were also protected. And investor protection and activism obviously it has to be given so that the investors gets protected. Their investments get protected too. Okay. Stricter enforcement and audit accountability in the sense the enforcement, the whatever the provisions, it has to be enforced strictly. So Companies Act has laid down more penalties. So when the enforcement is not followed, in the sense act வந்துட்டு ப்ராப்பராக ஃபாலோ பண்ணாமல் இருந்தால், provisions are not followed properly அப்படின்னாக்கா there will be penalties laid down on the person who is not following, I mean the company and the officer in default. And audit accountability. So the person whoever is auditing has to be strictly followed with the accounting standards and he has to other all the provisions of Companies Act. He has to follow the accounting standards obviously and the audit has to be made accordingly. So that's what they mean here. Enhanced accountability of management. Of course the management has to be enhanced in the accountable manner. They becomes responsible. They are included in office and default. It shall include any officers who are in the management position. For example, directors are included in even CS are included. All the KMP persons are included in management position. So enhanced disclosure norms. So they have to follow the norms for disclosing to the ROC and corporate CSR and better framework for insolvency and regulation and institutional structure. So CSR procedure on the follow up, there should be framework for insolvency, timeless, so and institutional structure. Everything has to be followed promptly according to these. So இதெல்லாமே வந்து Companies Act 2013 வந்து they have brought. And of course good corporate governance.
So reforms brought under Companies Act 2013 for ease of doing business. Whatever we saw here, no, these are our objectives. So the same is being repeated here. For example, you can see it is being repeated. So what is the objectives? அப்படின்னு சொல்லிட்டு இங்கே வந்து இருக்கும் is to provide business friendly corporate regulation, pro business initiative, e-governance initiative, good corporate governance, CSR, enforced disclosure norms. So these are same points that is repeated. This all you can read. It is nothing much. They are not going to ask this much deeply. Even if they ask, you can write these points. It is very easy. So for the purpose of ease of doing business and for these initiatives, Companies Act 2013 was established. Comparing to 1956, 2013 is far better and more things were brought into the picture of Companies Act 2013. Okay, let's move forward. And Doctrine of Ultra Vires. This topic already I have taught in shorts also. So you can also see the full video since I'm taking the whole chapter. Let us cover this Doctrine of Ultra Vires again. So, okay, basically what ultra vires means is, so ultra vires is a Latin term. It is of two words, ultra, which means beyond, and virus meaning authority. Ultra vires act or any acts that are lie beyond the authority of a company to perform. So saying it is beyond the authority, that's what ultra vires actually means. So beyond authority. So any act done in contrary to or exceeds the scope of activity of Companies Act, MOA, AOA will be ultra vires, and ultra vires activities can be divided in the following three divisions. So what are the three divisions? Ultra vires the Companies Act, ultra vires MOA, ultra vires AOA. So actually simple ultra vires means when a company has only certain objectives, it has to perform only that. When it goes beyond that, it becomes ultra vires. Those transactions will become void automatically and it is not enforceable in court of law, and it cannot be ratified even by unanimous resolution of the shareholders too. So moving forward, ultra vires the Companies Act. So Companies Act on the upper on the ultra vires are go. When does the whole act become ultra vires? When the provisions are not followed. When the Companies Act provisions are not followed, Companies Act go, it becomes ultra vires the Companies Act. So let us see with example what they are saying here. So before that, let us see Section 6 of the Companies Act 2013 expressly provides that provisions of Companies Act 2013 shall prevail notwithstanding anything contrary contained in MOA or AOA or any agreement executed by any resolution passed by the company in general meeting or board of directors, whether the same is registered or executed passed by as the case may be before or after the commencement of this act. So whether before or after the commencement of the act, I mean Companies Act 2013 முன்னாடி MOA, AOA இது எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னாக்கா Companies Act 2013 contrary பண்ணுற மாதிரி இருந்ததுன்னா MOA and AOA will not prevail. Only Companies Act 2013 will prevail. So who is the Don here? So I made the topic very interesting by using the word Don. Okay, Companies Act 2013 is big. MOA or any agreement, if it is contrary, then only Companies Act 2013 will prevail. These two which were executed by the company will not prevail if it is contrary to the Companies Act 2013, whether made before the act or after the act. Even such act, if it has been ratified unanimous resolution ratify பண்ணாலும் all the shareholders வந்து கொடுத்திருந்தாலும், so before என்னவா இருந்தது, government approval regime இருந்தது, so it became shareholders approval சொல்லிட்டு மாறிச்சு இல்லைங்களா. So ordinary resolution or shareholders resolution will be passed in the general meeting. So if any changes has to be made, even the shareholders will pass the shareholder only will be passing the resolutions. So ratify வந்து ஆகும். அப்படி வந்து ultra virus பண்ணா, suppose transaction வந்து getting ultra virus அப்படின்னா, even if it is ratified by unanimous resolution of the shareholder இருந்தாலும், such act will be considered void.
and it cannot be ratified by unanimous resolution of all shareholders ன்னு சொல்லிட்டாங்க. Which act, any act done contrary or in excess of the scope of activity of Companies Act will ultra vires the Companies Act. So okay, what is the example they are telling here? If board members, okay, if the Companies Act are saying that there are certain qualifications for appointment of a board of members, அதாவது வந்து டைரக்டர்ஸ்க்கு வந்துட்டு குவாலிஃபிகேஷன் இருக்குன்னு சொல்லிட்டு கம்பெனிஸ் ஆக்ட் 2013 இருக்கு. ஸோ அந்த ஸ்டாட்டுடரி ப்ரொவிஷனை ஃபாலோ பண்ணுறாம அப்பாயின்மெண்ட் பண்ணுறது, ரிமூவ் பண்ணுறது, அஃப்கோர்ஸ் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி ஆஃப் பீயிங் ஹர்ட் அதெல்லாமே வந்து கொடுக்கணும். ஸோ இஃப் த பர்சன் இஸ் அன்சவுண்ட் மைண்டு, இன்சால்வெண்ட் அண்ட் எனி லிட்டிகேஷன்ஸ் பெண்டிங் அப்படின்னாக்கா அந்த சர்க்கம்ஸ்டான்ஸில் தான் ரிமூவ் பண்ணணும். சும்மா வந்துட்டு நான் உன்னை ரிமூவ் பண்ணுறேன், எனக்கு ஒன்று பிடிக்கல அப்படின்லாம் சொல்லிட்டு யூ கேனாட் ரிமூவ் சச் பர்சன். ஸோ வித்தவுட் ஃபாலோயிங் ஸ்டாட்டுடரி ப்ரொவிஷன்ஸை ஃபாலோ பண்ணாமல் அப்பாயின்மெண்ட் பண்ணுறது, ரிமூவ் பண்ணுறது இதெல்லாமே வந்து பண்ணால் வாட் வில் ஹேப்பன்? It will be ultra vires the Companies Act. So payment of dividend out of capital reduced share capital of company which complying with the legal formalities. அதாவது வந்துட்டு dividend has to be declared, it has to be given only out of profits and not out of capital. Capital is the investment that the persons, that the members are making inside into the company. Those capital should not be declared as dividend. Only the profit should be declared as the dividend. ஷேர் கேபிட்டல் வந்து ரெடியூஸ் பண்ணுறது, ஸோ இது மாதிரிலாம் வந்துட்டு பண்ணும்போது இட் வில் ஆட்டோமேட்டிக்லி அல்ட்ரா வைரஸ் த கம்பெனிஸ் ஆக்ட்னு சொல்லிட்டாங்க. ஸோ இட் ஆல்சோ ஃபர்தர் டிக்ளேர்ஸ் தட் ப்ரொவிஷன்ஸ் கண்டைன்ட் இன் MOA, AOA agreement or resolution is void. என்ன சொல்கிறாங்கன்னா, இட் ஆல்சோ டிக்ளேர் ப்ரொவிஷன் கண்டைன்ட் இன் MOA, AOA agreement or resolutions if it is repugnant to any provisions of the act. Repugnant means inconsistent. So repugnant means inconsistent. When the MOA, AOA or any agreement or resolution that is given by the shareholders, if it is repugnant means it is inconsistent with Companies Act, அதாவது ப்ரொவிஷன்ஸை வந்து inconsistent பண்ணுற மாதிரி இருந்தால் that is also void ன்னு சொல்லிட்டாங்க. Okay, let's go to the memorandum of association. So ultra virus, when does the MOA gets ultra virus அப்படின்னா, so this will be very interesting and this is very simple. எக்ஸாம்பிள் கொடுத்தா கூட வந்துட்டு ரொம்ப ஈஸியாகவே ஐடென்டிஃபை பண்ணிடலாம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், லெட் மீ கிவ் யூ சம் ப்ராக்டிக்கல் எக்ஸாம்பிள். ஓகே, தேர் இஸ் அ பர்சன் கால்ட் எக்ஸ் and he is running a manufacturing business. He is completely into manufacturing business and that's what is MOA contains. அதாவது MOAல ஆப்ஜெக்ட் கிளாஸ் இருக்கும், நேம் கிளாஸ், சிச்சுவேஷன் கிளாஸ், ஆப்ஜெக்ட் கிளாஸ் தேர் blah 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 will be there. ஸோ ஓகே, மேனுஃபேக்சரிங் வந்துட்டு அவங்களோட ஆப்ஜெக்டாக இருக்குது. சப்போஸ் இந்த எக்ஸ் லிமிட்டட் என்ன வந்து பண்ணுறாங்க, ஸோ லெட் அஸ் அஸ்யூம் தட் கம்பெனி நேம் இஸ் எக்ஸ் லிமிட்டட். தே ஆர் இன்டு நவ் பாரோயிங் அண்ட் லெண்டிங், கடன் கொடுக்கறது கடன் வாங்குறதுன்னு சொல்லிட்டு, ஸோ தே ஆர் இன்டு பாரோயிங் அண்ட் லெண்டிங் பிஸ்னஸ். ஸோ வாட் ஹேப்பன்ஸ் ஹியர்? ஆப்வியஸ்லி அவங்களோட ஆப்ஜெக்ட் வந்துட்டு இட் சேஞ்சஸ். ஸோ அவங்களோட MOAல அஃப்கோர்ஸ் வந்து ஆப்ஜெக்ட் கிளாஸ் வந்து மேனுஃபேக்சரிங் தான் இருந்திருக்கு. ஆனால் அவங்க பாரோயிங் லெண்டிங் பண்ண வாட் ஹேப்பன்ஸ்? இட் ஆட்டோமேட்டிக்கலி அல்ட்ரா வைரஸ் த MOA. ஸோ எனி ஆக்ட் டன் பியாண்ட் த ஆப்ஜெக்ட் கிளாஸ் obviously it becomes contrary and it is ultra virus தானே ஆகுது. ஸோ தட் வில் பி void. ஸோ இட் கேனாட் டூ லைக் தட். ஸோ கொஸ்டின் இது மாதிரி வந்து லாஸ்ட்டில் சிபிலில் வந்து கேட்டிருந்தாங்க, லாஸ்ட் அட்டெம்ப்டில் வந்துட்டு. ஸோ திஸ் இஸ் இம்பார்ட்டன்ட் நாட் ஓன்லி ஃபார் கம்பெனி லா, சிபிலில் கூட வந்துட்டு இந்த சாப்டர் செகண்ட் சாப்டரில் வந்துட்டு வரும். ஸோ யூ மஸ்ட் நோ தட். ஸோ வாட் இஸ் MOA? Let us see what is MOA. It is a list of documents listing out the constitution of a company, essentially represent the foundation stone on which the structure of the company is built. It contains clauses detailing the boundaries of the company's activities and its relation with the outside world. So in simple terms to explain, it basically contains the constitution of the company. So the subscribers of the MOA will be the members, will be the shareholders of the company. Basically they are called the members of the company. So MOA is a charter document. So it basically says that what is the activity it is performing, what is its relation with the outside world, everything will be mentioned in MOA.
So the important attribute of MOA is considered to be object clause. They're saying object clause is the important attribute of MOA. So section 4 subsection 1 clause C. Okay, those who are from commerce background, you might not know how to read the section actually. When இப்படி வந்து subsection clause ன்னு சொல்லிட்டு கொடுத்திருக்கும் போது you might not know. So when it is given like that, this is section 4. இப்படி கொடுத்திருந்தா you have to read it as section 4. And when it is given like this, you have to read it as subsection 1. And when it is given like this, it is subclause. Section, subsection, and clause. And if it is suppose given, for example, I am saying it is not here. So D ibadi vandu kuduthirundha, this is called subclause. Okay, subsection, clause, and subclause. This is how you have to read it. Fine. Okay, let's continue. Okay. Of the Companies Act 2000 requires every company to state in their MOA the object for which the company is proposed to be incorporated and any matter considered necessary in the furtherance thereof. So it has to be in a company or object in what their activities they are performing, for what it is incorporated, what is the purpose of its incorporation. These all details has to be stated in MOA. So MOA and AOA is very important chartered documents of the company. You should never forget that. So MOA of a company restrict the powers of the company while defining the object of the company. A company cannot do anything which is beyond the purview of the object clause. And so like I stated, when you have a object class of manufacturing and you cannot go into the borrowing and lending business, you cannot go into a teaching business. So unga company object enna irukku, that activity only you are supposed to perform. You should not go beyond that. That is what they are meaning here. A company cannot do anything which is beyond the purview of object clause. Any act done in contrary to the object clause of the MOA will ultra vires the MOA. So if you are supposing you are into the manufacturing business and you are going into the lending business, or you are going into some teaching business, or you are going to some other sales, something you are going like which is contrary, and the object clause இல்லாம வேற ஏதாவது பண்றீங்க அப்படின்னாக்கா, it automatically what happens, it is ultra vires the MOA. So that act will be considered as void. So okay, in case of a company, whatever is not stated in a memorandum of the objects or powers is prohibited by doctrine of ultra vires. As a result, an act which is ultra vires is void and does not bind the company. Neither the company nor the contracting party can sue on it. Okay, I will tell you the meaning what they are saying here. Okay, so when the members, maybe the managing persons, when they perform some act which are beyond the MOA, let us say a director, his company object is manufacturing, and what he does is he went into lending. He gave money to some person, name, let us say he gave money to Y. And what happens here? The company cannot be held liable. Any act that is done within the scope of memorandum, then only the company can become liable. Company எப்படி liable ஆகுறது? You just saw that company is a separate legal entity, so it can sue and be sued. So company மேல case போட முடியும். When the acts are done within the scope of the company's object clause of MOA, then obviously the company can also be sued. It can be get sued. So that time only other person can sue the company, else it cannot. So who committed wrong over here? Director committed wrong over here. He went into the lending business. Company did not go. So the director will be held liable in these cases. So the company is not binding. Neither the company nor the contracting party can sue on it. Contracting party na in that yaru. The person who is why he knows that the company is of course into manufacturing business, and he is going and getting transaction. He is going and getting involved into the transaction with the director. Then at this case, what happens? Obviously, this person who is getting money, who is borrowing, will not be able to sue on the company.
So here director only becomes personally liable. The company nor the contracting party can do nothing. Even no one can file case over here. No one can sue. So obviously the act itself is become void. And what happens? Such act is void and cannot be ratified even by unanimous resolution of all the shareholders. Even the unanimous resolution passed also, such act will become void, and it is of course contrary to the MOA. So next is the ultra virus, the AOA. When the articles of association becomes ultra virus. So what is AOA? Let us first see. We saw what is MOA. It contains name clause, object clause, situation clause, so that kind of things. So what does AOA contains? AOA is the AOA of a company contains bylaws and regulation and the management of internal affairs of the company. It plays a vital role in governing a company's affairs and also defines the rights of its members. What they're saying is basically articles of association contains the rules and regulations for the management of the company. So to manage the internal affairs of the company, it plays a vital role in governing a company's affairs and also defines the rights of its members. Inter C means internal. Okay. If a company acts which are ultra-virus the AOA but intra-virus the MOA, that is outside the scope of articles but within the powers conferred by memorandum, will ultra-virus the AOA. Though you performed certain acts which are within the purview, within the scope of MOA, but still it is the outside the scope of AOA. Still what it happens, it ultra-virus the AOA. That's what they mean here. So the way they're saying that here with example, that is payment of interest on advance calls at a rate higher than allowed by articles. Who actually pays the interest? Interest is paid by the company, and who makes the payment? Shareholder makes the payment for the shares. While he is purchasing, what he gets the interest. ஸோ ஆன் அட்வான்ஸ் கால் இன்ட்ரெஸ்ட் வந்துட்டு ஏஓஏல மென்ஷன் பண்ணிக்கிறத விட ரேட் ஹையராக வந்து கொடுக்கும்போது இட் ஆட்டோமேட்டிக்கலி அல்ட்ரா வைரஸ் த ஏஓஏ generally, but these certain kinds of activities are permitted, like they are ratified. How they are ratified? By passing a special resolution and ratify such unauthorized acts. Who actually passes a special resolution is that shareholders pass. Okay, members will pass in the general meeting. So these acts are also void, but the company in general meeting may alter the articles by a special resolution and ratify the unauthorized acts. Okay, this was an important case law which was asked in one of the attempts. South Durham Brewery Company. So the question was actually in the previous attempt is that whether the company can issue the preference shares. MOA was not clear about issuing the preference shares, whereas articles of the company permitted. So what happens? The MOA of the company was unclear as to the classes of shares. What classes are to be issued? என்ன preference shares இல்லை some other shares or classes of shares to be issued அப்படிங்கிறதுல MOA was not clear. But AOA of the company gave power to issue shares of different classes as described therein. The Honorable Court held that articles can be used to explain the ambiguity, which means that is unclear இருக்கிறது contained in the memorandum. So whatever I underline in red pen, you are also supposed to underline so that it will be easy for you to understand during the exam time. Okay. So என்ன சொல்லியிருக்காங்க இங்க AOA was clear about issuing the different classes of shares, but MOA has been unclear. So what the court held here? The lordships agree that in cases two documents must be read together, all events as so far as may be necessary to explain any ambiguity appearing in the terms of memorandum or to supplement it upon any matter as to which it's silent. When something is silent, the two documents has to be read together so that what is clear that can be referred thereto, so that and then the company can go forward in issuing the shares. ஓகேங்களா? ஸோ கம்பெனியில் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ MOA வந்துட்டு அன்கிளியராக இருந்திருக்கு. But what the AOA gave power to issue different classes of shares. So that the court held that the two documents must be read together, and when there is any ambiguity, that is mean when it is unclear, it can refer to the document which is clear அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லியிருக்காங்க. So this case law is very important. So it is you must learn this. And moving forward, also as stated earlier, the company cannot make it valid even if every member assents to it. So certain acts
which even if every members accept also, certain acts cannot be valid. Like அதுதான் வந்து சொல்லியிருக்காங்க. எல்லாருமே வந்து ஓகே அப்படின்னு சொல்லிட்டு ராட்டிஃபை பண்ணாலும் certain acts வந்துட்டு என்ன பண்ண முடியாது, it cannot become valid ன்னு சொல்லியிருக்காங்க. General rule is that an act which is ultra vires the company is incapable of ratification. Ratification is in the sense approval. ஸோ the general rule என்னன்னு சொல்லியிருக்காங்க, அல்ட்ரா வைரஸ் த கம்பெனியாக இருந்தது அப்படின்னாக்கா ஸோ ராட்டிஃபிகேஷன் பண்ண முடியாது, அப்ரூவல் வந்து பண்ண முடியாதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க. an act which is intra virus the company but outside the authority of directors may be ratified by the company in proper form. Okay, here the case law again comes into the picture. So let's see என்ன வந்து சொல்லியிருக்காங்கன்னா, இந்த ராஜேந்திரநாத் குப்தா versus Shailendranath Mukherjee இந்த கேஸில் வந்து என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா, an act which is intra virus the company but outside the authority of directors may be ratified by the company in proper form. That is the proper form in the sense what it is the proper form. ஜென்ரல் மீட்டிங்கில் வந்துட்டு கண்டக்ட் பண்ணுறதாங்க ராட்டிஃபை பண்ணுறது. அதாவது வந்துட்டு ஜென்ரல் மீட்டிங்கில் பார்த்தீங்கன்னாக்கா members will pass in general meeting members will pass special resolution and approve the acts of the directors. Okay, ஸோ டேரக்டர்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா borrowing capacity வந்து இருக்குது, there is a ceiling limit. ஸோ அந்த சீலிங் லிமிட்டை வந்து மீறி வந்து டேரக்டர்ஸ் வந்து borrow பண்ணும்போது வாட் ஹேப்பன்ஸ், இட் ஆட்டோமேட்டிக்லி அல்ட்ரா வைரஸ். ஸோ அவங்களோட பவர்ஸை மீறி தான் அவங்க வந்து அந்த இடத்துல செயல்படுறாங்கன்னு அர்த்தம். ஸோ அந்த ஆக்ட்ஸ் என்ன பண்ணலாம், ஜென்ரல் மீட்டிங்கில் ஸ்பெஷல் ரெசல்யூஷன் மெம்பர்ஸ் வந்து பாஸ் பண்ணிட்டோம், ஆட்டோமேட்டிக்லி சச் ஆக்ட் கேன் பி ராட்டிஃபைட் அப்படின்னு சொல்லி இந்த கேஸில் வந்து சொல்லியிருக்காங்க. The rule is meant to protect shareholders and creditors of the company. If the act is ultra vires beyond the powers of the directors, only the shareholders can ratify it. If it is ultra vires the AOA, the company can alter its articles in a proper way and thereby such acts can be duly ratified. So only in the purpose எதுக்காக இருக்கு, to protect only the shareholders and the creditors of the company. So the directors can be anyone, right? We can appoint directors and they can be the members also. Anyone can be a director. ஸோ அவங்களாம் வந்துட்டு இஷ்டத்துக்கு வந்து பெர்ஃபார்ம் பண்ண முடியாது இல்லையா. ஸோ ஷேர் ஹோல்டர்ஸ் தான் வந்து தே ஒன்லி இன்வெஸ்ட் மணி. ஸோ ஷேர் ஹோல்டர்ஸோட இன்ட்ரெஸ்ட்டை ப்ரொடெக்ட் பண்ணுறதுக்காகவும் கிரெடிட்டர்ஸ் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் வேறு யாராவது பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னாலும் கடன் கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னாலும் தேர் இன்ட்ரெஸ்ட் ஹாஸ் டு பி ப்ரொடெக்டட். ஃபார் தட் பர்பஸ் ஒன்லி இந்த அல்ட்ரா வைரஸ் கான்செப்ட் இது எல்லாமே இருக்கும். ஸோ தே ஒன்லி ஹாவ் டு ratify. Who has the authority to ratify? Only the members have the authority to ratify. ஸோ இந்த கேஸில் அடுத்தது வந்து பார்க்கலாம். So let us look into this interesting case longer. So the company Ashbury Railway Carriage and Iron and Co Limited versus Ritchie. So இந்த கம்பெனியோடைய மெமோரண்டம் என்னவா இருக்குன்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலாம். So what is the objects? The objects for which the company is established are to make and sell, lend or hire railway plans to carry on the business of mechanical engineer and general contracts. So which means this company, this Ashbury Railway Carriage, basically what they can do, they can make, sell, lend or hire railway plans to carry on the business of mechanical engineers and general contractors. So what they are saying is they can basically make a railway carriage. They can make and they can do mechanical works for those plans. For the railway plans, they can do some mechanical engineering kind of works and they can make some general contract. The contract should be based only on for these purposes and not for anything else. So in the company object இதுதான் வந்து they mean it. So what the company, it went forward and what it did now. So let us see what the company has actually done. The company entered into a contract with Ritchie. Okay, basically Ritchie, who they are? They are a firm of railway contractors to finance the construction of a railway line in Belgium. So from this what we can understand, the company has planned to construct a railway line in Belgium. So for அதுக்காக அவங்க என்ன பண்ணியிருக்காங்க, it has approached Ritchie for what? To finance the constructionக்காக the company has basically approached. On subsequent repudiation of this contract by the company on the ground it's being ultra virus. So the company soon it started realizing that it was ultra virusing its MOA. இங்கே வந்துட்டு அல்ட்ரா வைரஸ் ஆகிருக்க போகுது, எம்ஓஏக்கு மீறி நம்ம வந்து செயல்படுறோம் போலையே அப்படின்னு இட் ஸ்டார்டட் ப்ரீச்சிங் இட்ஸ் கான்ட்ராக்ட். Soon they realized that this contract will not work out. I think the company is making some mistake அப்படின்னு சொல்லிட்டு soon they realized something. So that automatically என்னாச்சு, they breached the contract with Ritchie
And so Richie got angry and Richie brought a case for damages on the ground of breach of contract, as according to him, his words, the words general contractors in the object clause gave the power to company to enter into such contract, and therefore it was within the powers of the company. So Richie என்ன சொல்கிறாரு, ஸோ ஜென்ரல் கான்ட்ராக்டர்ஸுங்கிற வேர்டு தான் வந்து எம்ஓஏல இருக்கே அவங்களோட ஆப்ஜெக்ட் கிளாஸில். ஸோ த கம்பெனி கேன் என்டர் இன்டு சச் கான்ட்ராக்ட். ஸோ தேர்ஃபோர் இட் இஸ் வித்தின் த பவர்ஸ் ஆஃப் த கம்பெனி தான் சொல்லிட்டு ரிச்சி வந்துட்டு கேஸ் வந்து ஃபைல் பண்ணுறாரு ஆஷ்பெரி ரயில்வே கம்பெனி மேலே. மோர் ஸோ பிகாஸ் த கான்ட்ராக்ட் வாஸ் ராட்டிஃபைடு பை அ மெஜாரிட்டி ஆஃப் ஷேர் ஹோல்டர்ஸ். ஸோ இந்த கான்ட்ராக்டையும் வந்துட்டு மெஜாரிட்டி ஆஃப் ஷேர் ஹோல்டர்ஸ் ராட்டிஃபையும் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ தட் இது வந்து செல்லுபடி ஆகும் இந்த கான்ட்ராக்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரிச்சி வந்து இந்த கம்பெனி மேலே கேஸ் போடுறாங்க. ஓகேங்களா? இப்போ கோர்ட் என்ன ஹெல்ப் பண்ணுது? ஹவுஸ் ஆஃப் லார்ட்ஸ். ஸோ வாட் வாஸ் த decision given by House of Lords அப்படின்னா, the House of Lords held that the contract was ultra vires the company and therefore null and void. The term general contractor was interpreted to indicate as making generally of such contract as are connected with the business of mechanical engineers. So what does the House of Lords என்ன வந்து சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னாக்கா, this contract is ultra virus தான் சொல்லிட்டாங்க and therefore a null and void. So the contract is void. So it cannot be ratified even with the approval of all the shareholders. So in the term general contractor was interpreted to indicate as the making generally of such contract as connected with the business of mechanical engineers. ஸோ ஏதாவது வந்துட்டு ரிப்பேர்ஸ் இருக்குது, ஏதாவது மெக்கானிக்கல் ஒர்க்ஸ் இருக்குது அப்படின்னாக்கா அதுக்கு தான் வந்து தே கேன் மேக் கான்ட்ராக்டே தவிர, தட் இஸ் வாட் தே மீன் அஸ் ஜென்ரல் கான்ட்ராக்டரே தவிர, தே கேன் நாட் கோ இன் டு த கன்ஸ்ட்ரக்ஷன். They cannot go into the construction business. So absolutely such contract is void and null, and it cannot have any it cannot have any enforcement in the court of law. Siringla. So that was the court held. The court held that if every shareholder of the company had been in the room and said that is a contract which we desire to make, which is we authorize the data to make, still it would be ultra virus. Shareholders authorize பண்ணாலும் still அது வந்து ultra virus தான் சொல்லியிருக்காங்க. The shareholders cannot ratify such a contract as the contract was ultra virus. The object clause by act of parliament they were prohibited from doing. So hence this company is prohibited from doing such acts. They cannot go into construction. They can only make some mechanical engineering works and they can do some carriage works, railway carriage works. So the House of Lords either panikanga, they make this decision and Richie in this case will not success. So however later on House of Lords in other cases, further வர கேசஸில் doctrine of ultra virus எப்படி அப்ளை பண்ணணும்னு சொல்லியிருக்காங்க. It should be applied reasonably and unless it is expressly prohibited. அதாவது சும்மா எதுக்கு எடுத்தாலுமே வந்துட்டு ஒரு ஆப்ஜெக்டை நிறைவேற்றுறதுக்காக ஒரு கம்பெனி வந்துட்டு ஒரு சில ஆக்ட்ஸை பெர்ஃபார்ம் பண்ணியிருந்தாங்கன்னா அது ரீசனபிளாக இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு உடனே அது அல்ட்ரா வைரஸு, ஸோ த கம்பெனி இஸ் லைபிள் ஃபார் பெனால்ட்டி சம்திங் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இம்போஸ் பண்ணிடக்கூடாதுங்கிறதுக்காக. ஸோ இந்த டாக்ட்ரின் ஆஃப் அல்ட்ரா வைரஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் கொண்டு வரீங்க, கோர்ட் வந்து அப்ளை பண்ணுதுன்னா அதை ரீசனபிளாக தான் அப்ளை பண்ணணும். அன்லஸ் இட் இஸ் எக்ஸ்ப்ரெஸ்லி ப்ரொஹிபிட்டட், எம்ஓஏலோ இல்லை ஏஓஏலோ இல்லை வந்துட்டு கம்பெனிஸ் ஆக்டே வந்துட்டு ப்ரொஹிபிட் பண்ணுற மாதிரி இருந்தால் மட்டும்தான் த கோர்ட் ஷுட் டேக் இன் டு த கன்சிடரேஷன் அண்ட் த ஆக்ட் பெர்ஃபார்ம்டு பை த கம்பெனி அது வந்து ப்ராப்பராக இருக்குது. அவங்களோட ஆக்ட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னாக்கா கம்பெனியோட ஆப்ஜெக்ட்ஸை வந்து பெர்ஃபார்ம் பண்ணுறதுக்காக மட்டும்தான் அவங்க பண்ணியிருந்தாங்க அப்படின்னாக்கா the company will not be liable to pay any penalty. They are not liable for any compensation also. So a company may do an act which is necessary for incidental to the attainment of its objects. அவங்க ஆப்ஜெக்ட்ஸை அட்டைன் பண்ணுறதுக்காக பெர்ஃபார்ம் பண்ணுறதுக்காக ஏதாவது ஒரு ஆக்டிவிட்டி பெர்ஃபார்ம் பண்ணுறாங்க, அது நெசசரியாக இருக்குது அப்படின்னாக்கா the company can do that. So section 13 subsection 1 clause T of the Companies Act 1956, we are studying only 2013, you need not write this section. Okay, so what is the current section? Section 4 subsection 1 clause C of Companies Act 2013 provides the objects for which the company is proposed to be incorporated and any matter considered necessary in furtherance thereof be stated in memorandum. So whatever for the purpose for which the company it is being proposed, for which it is incorporated, the object should be stated in the memorandum அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. So however even when the matters considered necessary in furtherance of the object are not stated, they would be allowed by the principle of reasonable construction of the memorandum. So certain object if it is not stated also,
they will be allowed. How it will be allowed? By the principle of reasonable construction of the memorandum base பண்ணி certain objects will be allowed அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. Okay. This case will be, I will just post it as a separate shots. ஸோ இந்த கேஸ்லாம் போயிட்டு இருந்தோம்னா இன்னமே வந்து டைம் எடுத்துரும். ஸோ ஐ எம் மூவிங் ஆன் டு த நெக்ஸ்ட் டாபிக். தட் கேஸ்லாம் வில் பி ஷார்ட்லி போஸ்டட் அஸ் அ செப்பரேட் ஹெட்டிங். சார்ட்ஸில் போஸ்ட் பண்ணிடுறேங்க. Loans, borrowings, guarantees and ultra virus rules. Okay, இந்த டாப்பிக்கில் பார்த்தீங்கன்னா an ultra virus borrowing does not create a relationship of a debtor and creditor. அதாவது if a company is having an object of lending and borrowing and suddenly it is going into some teaching business or some other manufacturing business or some other business, supposing it's going into other business அப்படின்னா, and the person who comes into the commitment, who comes into the transaction with the company knowing its objects thoroughly, then there will no be a debt or neither there will be the creditor. So certain ultra virus act will not create a relationship of a debtor and creditor னு சொல்லியிருக்காங்க. In a case, a company had accepted deposits from outsiders which was outside the scope of memorandum. When the company was ordered to be wound up, a question was raised whether the depositors were creditors of the company and whether the contributories could to be asked to credit towards the payment of deposits. Okay, what they are coming to tell here is that in a case a company had accepted deposit from outsiders which was outside the scope of the memorandum. Certain NBFC kala pathina, it will not have the authority to accept deposits. Certain NBFCs cannot accept deposits. So let's go into the case. ஸோ இப்போ வந்து இந்த என்பிஎஃப்சிக்கு வந்துட்டு டெபாசிட் அக்செப்ட் பண்ணுற அத்தாரிட்டி இல்லை. பட் ஆனால் அவங்களோட மெமோரண்டமை மீறி டெபாசிட் அக்செப்ட் பண்ணக்கூடாதுன்னு இருக்கிற மெமோரண்டமை மீறி அவங்க என்ன பண்ணுறாங்க, அவுட்சைடர்ஸ் கிட்ட இருந்து they are accepting the deposits. So what happens when the company was ordered wound up? அதாவது கம்பெனி வந்து வைண்ட் அப் பண்ணுற சிச்சுவேஷன் வரும்போது கொஸ்டின் இஸ் அரைசிங். என்னென்ன அரைஸ் ஆகுது? வெதர் த depositors are the person who makes deposits, அவங்க creditors of the company-யா, and whether the contributories, the person who contributed, the person who deposited, they are also called as contributories here, okay, could be asked to contribute towards payment of deposits. Can they be asked back to, அதாவது அவங்களுக்கு வந்து திருப்பி வந்து பேமெண்ட் வந்து பண்ண முடியுமா? இஸ் த கம்பெனி லைபிள் டு பே பேக் டு த டெபாசிட்டர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த கேஸில் வந்து கொஸ்டின் அரைஸ் ஆகும்போது கோர்ட் என்ன ஹெல்டு பண்ணுறாங்கன்னு சொல்லிட்டு பார்ப்போம். த கோர்ட் ஹெல்டு தட் the relationship between the company and the depositors was not that of a debtor and creditor. So obviously the company NBFC, it does not have the it does not have the memorandum, it does not have the authority to accept deposits beyond its scope of the memorandum, and it went ahead and accepted deposits from the public. So what happens? Automatically there is no debt and there is no creditor. You are the person, you have deposited in the NBFC and you will be the creditor obviously, and the debtor is the person whose NBFC is the debtor தான். So they will not be liable to pay you. You will be the creditor and they are not liable to pay you because obviously scope of memorandum மீறி தான் வந்துட்டு they have acted. So the relationship of debtor and creditor does not create. But if the lender had lent the amount for discharging lawful expense, he may recover the amount. What does it mean here is that ஏதாவது lawful expensesனால் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அந்த கம்பெனி வந்து இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் பில்ட் பண்ணுறதுக்காகவோ இல்லை சம் டே டு டே ஆக்டிவிட்டீஸ் ரன் பண்ணுறதுக்காகவோ ஒரு மற்ற நீட்ஸ் ஏதாவது ஒரு லாஃபுல் எக்ஸ்பென்சஸ், ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சம் ப்ரிலிமினரி எக்ஸ்பென்சஸ்ன்னு கூட வச்சுக்கலாம். ஸோ அந்த எக்ஸ்பென்சஸ் எல்லாக்காக வந்து நம்ம வந்து அமௌண்ட் வந்து கொடுத்துருந்தோம் அப்படின்னாக்கா தட் அமௌண்ட் கேன் பி ரெக்கவர்ட். பட் விச் cannot be recovered outside the scope of memorandum மீறி ஒரு அமௌண்ட் வந்து வாங்கும் போது அந்த என்பிஎஃப்சி கிட்ட இருந்து அந்த கம்பெனி கிட்ட இருந்து we cannot recover the amount because obviously there is no relationship of debtor and creditorன்னு சொல்லிட்டாங்க. So whether a transaction or ultra virus the company can be decided on the basis of the following. Transaction வந்து ultra virusங்கிறது இதை பேஸ் பண்ணி வந்து கண்டுபிடிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. So if a transaction entered into by a company falls within the objects, it is not ultra virus and hence not void.
If any act performed by the company which is within the scope of its object, it is not ultra virus and hence it is not void ன்னு சொல்லிட்டாங்க. If a transaction outside the capacity of the objects, it is ultra virus. This point is completely opposite to the first point. Okay, transaction is in excess or abuse. If a transaction is in excess or abuse of the company's power, it is ultra virus and such transaction will be set aside by the shareholders. So as I already told you, what is the meaning of set aside in law? It means annul or nullify basically. So what does nullify mean? Basically it is nothing. It is considered as invalid. It is not valid. So if a transaction is in excess, when a transaction that is performed excess of the scope of activity of the memorandum or abuse of the company's powers, it is ultra virus and such transaction will be set aside by whom? By the shareholders. Abuse of the company's powers in the sense when directors are given certain powers and they abuse certain powers. For example, financial வந்துட்டு ஏதாவது வந்து they are misusing the company's money அப்படியா கூட இருக்கலாம். Some other way they are abusing the company's power which they are authorized to do as per the provisions of Companies Act, but they are abusing their powers. Abdina, such act is ultra virus and such transaction will be set aside by the shareholders, which means they will nullify the act. Or in the or இங்க வந்து கொடுத்திருக்கிற இடத்துல we should consider that either of these conditions, either this condition or this condition should be satisfied அர்த்தம். Whenever you read a law like this, these law paper contains any two conditions. Either of them should be satisfied. It is must. Or கொடுத்திருந்தா any one தான் you should take into the note. And கொடுத்திருந்தா மட்டும்தான் both should be satisfied அர்த்தம். சரிங்களா? So or even ratified by ratification of the shareholders would not validate the acts done beyond the authority of the company itself. So even if the shareholders ratify also, that tax will not validate அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க, done beyond the authority of the company itself அப்படின்ட்டு. Okay, moving on to the next topic. So okay, implied powers basically means understood. Okay, so understood அப்படின்னா certain powers which the company has to perform, they need not be specified in the MOA சொல்லி சொல்றாங்க. அதாவது some powers to appoint board of director இருக்கலாம், some agent to perform some activity இருக்கலாம், some acts that need to be performed by the company for the purpose of fulfilling the objects of the company இருக்கலாம், for running some lawful day-to-day activities of the company இருக்கலாம். சரிங்களா? So the powers exercisable by a company ought to be confined to the objects specified in the memorandum. While the objects ought to be specified, the powers exercisable in respect of them may be expressed or implied. Expressed in the sense openly it is mentioned, or implied in the sense it is understood. It is silent. Basically it is silent. That's what it means here. Express means openly it is held. Implied means it is silently understood அப்படின்னு அர்த்தம். And need not be specified. இப்போ நீங்கள் வந்து ஒருத்தர் பர்சன் வந்து எம்ப்ளாயி அப்பாயிண்ட் பண்ணோம் அப்படின்னா அதெல்லாம் போய் ஒரு கம்பெனியோட மெமோரண்டமில் வந்து நம்ம மென்ஷன் பண்ணிட்டு இருக்க முடியாது இல்லைங்களா? ஸோ தட் வாட்ஸ் ஒரு கம்பெனினா அது ரன் பண்ணுறக்கும் ஆப்வியஸ்லி யூ நீட் எம்ப்ளாயீஸ், யூ நீட் சம் ஸ்டாஃப்ஸ் ஃபார் ரன்னிங் த டே டு டே அஃபேர்ஸ் ஆஃப் த கம்பெனி, ரைட்? So those all need not be mentioned in the objects like memorandum in the of the company. Okay. So every company may necessarily possess certain powers which are implied. Basically every company may necessarily possess certain powers which are implied that are understood, such as power to appoint and act through agents, where agents here basically means directors கூட நம்ம சொல்லலாம், இல்லை some other office that are necessary to carry on the day-to-day activities of the company. And where it is a trading company அப்படின்னா power to borrow and give security for the purpose of its business. So trading company obviously they have the core business of borrowing, lending, giving security. So those kind of activities the trading company possess. Where a trading company a power to borrow and give security for the purpose of its business, its core business, and also power to sell. Such powers are incidental and can be inferred from the powers expressed in the memorandum. So it is mentioned in the, it is witnessed in the case of Oak Bank Oil Co versus Scrum.
The principle underlying the exercise of powers of such is that a company, in carrying on the business for which it is constituted, must be able to pursue those things which may be regarded as incidental thereto or consequential upon the business. Egyptian Salt and Soda Co. versus Sports and Salt Association. So what they're basically saying here that the company to perform such its activities, அவங்க மெமரண்டமில் கொடுத்துருக்கிற மாதிரி for the company for what it is constituted, அவங்களோட பர்பஸை fulfill பண்ணுறதுக்காக it may be incidental or consequential upon the business. ஸோ அதுபடி the company can operate அப்படின்னு சொல்லி they mean in this case. So you can read it once. The principle underlying the exercise of such powers is that a company carrying on the business for which it is constituted must be able to pursue those things which must be regarded as incidental or consequential upon that business. What it is constituted, it must be able to pursue those things which that are regarded as incidental to or consequential upon that business. So whatever necessary to perform the activities that are mentioned in MOA, they must pursue that. That only they are saying here. So they cannot be termed as ultra virus அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க. They are implied powers which are basically understood. It need not be mentioned in the MOA. So that's what they mean in this case. You can just have a reading. So powers which are not implied. So we saw previously what are the powers that are implied. So now we are going to see which are the powers that are not implied. These are not much important. இந்த நேம் எல்லாம் வந்து ஞாபகம் வச்சுக்கணும் அவசியம் இல்லை, பட் யூ ஷுட் ஆப்வியஸ்லி remember the points. Acquiring any business similar to the company's own business. For example, I am a pen manufacturer ன்னு வச்சுக்கலாம். I am a pen manufacturer and I want to acquire another pen. I am A limited ன்னு வச்சுக்கலாம். ஓகேங்களா? So I want to acquire the business of B limited, and it is so I am manufacturing a gel pen வச்சுக்கலாம், and they are manufacturing ball point pen. சரிங்களா? They are manufacturing ball point pen and I am manufacturing gel pen. So it is obviously similar. Both are pen, basically both are pen manufacturing business தான் இல்லையா? So similar-ஆ தான் இருக்கு. So if I want to acquire that, I should obviously mention in my MOA. I should not just go like that and I should not acquire. So that is not implied. That is not basically understood. So the following powers has been held not implied and therefore prudent to include expressly in the object clause. So I must mention in my object clause if I want to acquire another company which are similar to my objects that I mentioned in my MOA. Okay. An agreement with other persons. So entering into an agreement with other person or companies for carrying on business in partnership or for sharing profit, JV, other agreements, very clearly powers are necessary to justify such transaction. If I want to go into a joint venture and if I want to have a partnership with the other company, like I told, I am A limited and I want to have partnership with the B limited, I am supposed to mention it my MOA. It is not basically understood. It should be clearly mentioned that this company is having transaction with the other company. It is having joint venture with that company. It is having partnership with that company. B limited, A limited is having joint venture or some other arrangement with the B limited. So those powers need to be clearly mentioned. Very clear powers are necessary to justify such transactions. Whatever transaction I am having with other company means I need to clearly mention them. So taking shares in other companies having similar objects. Like I told, I am A limited, I am manufacturing pen and B limited is of course manufacturing pen. So if I am taking shares in their company means that also should be mentioned because their objects are also similar to mine. So I am supposed to mention in my MOA also if I am taking shares from other company which are having similar objects. Taking shares of other companies where such investment authorized doing directly, that will not be intra-virus if done directly. Okay, what they are meaning in this point is that taking shares of other companies where such investment authorizes, like if I am making investment in other company, basically I will be the investor, right? In this case, so I'm A limited, I'm investing in B limited அப்படின்னா, so I am making investment.
Here what I'm doing is I'm not directly investing in B limited. So இந்த பாயிண்ட்லாம் பார்த்தீங்கன்னாக்கா it is direct investment or direct partnershipங்க. ஆனால் இந்த பாயிண்ட்ல it is like indirect. I'm A limited through C limited I am making investment in B limited அப்படின்னா it is not basically it is not done directly. It is done indirectly, right? Taking shares of other companies. I am taking shares of A B limited indirectly through C limited வச்சுக்கலாம். I am making investment. So that investment authorizes the doing indirectly. Even if I do it indirectly also, what happens? It will become ultra virusங்கிறாங்க. So if it is done directly, it will not intravirus. எப்படி பண்ணாலும் I should mention in my MOAன்றாங்க. The doing indirectly, I am doing it indirectly, that which will not be intravirus if done directly. So what happens if I do that directly without mentioning in my MOA, it will automatically become ultravirus அப்படின்றாங்க. So if I did it indirectly, it might be ultravirus அப்படின்னு சொல்றாங்க. So I should mention in my MOA. The doing indirectly, that which will not be intravirus if done directly. Promoting other companies or helping them financially. Okay, like I am opening a company, I am operating a company. So basically, I need to see how financially stable I am. I want to look at my company's growth. Let us not consider CSR over here, corporate social responsibility. That is not considered over here. That is certainly different. That is financially helping. Now, whatever mentioned in Schedule 7, padi தான் வந்துட்டு we have to make some certain kinds of donations. We have to lend. Sorry, that is not lending basically. So we have to provide something financially. That is not covered here. Okay, promoting other companies or helping them financially. We are not supposed to make other companies growth. Other company or growth we should not see, because basically other company might be a competitor for us. A shareholder can get back the money paid by him to the company under the ultra-virus allotment of shares, and transfer of shares from him would not have been so allowed. Okay, what they are coming to tell here is, let us say I'm X. Okay, my name is X over here, and I have been allotted shares from the company Y Limited. So Y Limited has allotted me shares, and this shares is obviously ultra-virus. So this allotment is Ultra Vires Act. So this allotment is not valid over here. So what I can do? I can get money back. நான் வந்து ஆப்வியஸாக இன்வெஸ்ட்மெண்ட் வந்து பண்ணியிருப்பேன். ஷேர்ஸ் வாங்குறதுக்காக நான் மணி பே பண்ணியிருப்பேன் இல்லையா, அப்ளிகேஷன் மணி, அலாட்மெண்ட் மணி, கால் மணி. ஸோ the money that I would have been paid till allotment. So I have been allotted some shares, and that shares வந்து என்னவா எனக்கு தெரியுது, it is ultra virus act மூலமாக தான் எனக்கு ஷேர்ஸ் கிடச்சிருக்குன்னு எனக்கு தெரிய வந்துருச்சு. ஸோ வாட் ஐ எம் அப்ரோச்சிங் டு த கம்பெனி Y லிமிடெட், அண்ட் Y லிமிடெட் வில் பே த மணி பேக் டு மீ. இப்போ ஓகே, திஸ் சிச்சுவேஷன் இந்த ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் வரைக்கும் திஸ் வாட் தே கம் டு சே ஹியர். இப்போ சப்போஸ் நெக்ஸ்ட் பாயிண்ட் என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா, ஐ எம் எக்ஸ், ஸோ ஐ ஹவ் சோல்டு மை ஷேர்ஸ் டு N. த பர்சன் N சொல்லி வச்சுக்கலாம். ஸோ ஐ சோல்டு மை ஷேர்ஸ் டு N. ஸோ X is the transferor here and N is the transferee here. So I am the transferor and N is the transferee. So the transferee, if he is going and approaching to Y limited, he will not get the money claimed. He cannot get the money back because Y limited is not the person authorized who sold the shares to N. I only sold. அதாவது எக்ஸுங்கிற பர்சன் தான் இங்கே எண்ணுக்கு வந்துட்டு சேல் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ எக்ஸ் இஸ் த transferor and N is the transferee. Y limited and N does not have any transaction over here, right? So that N and X only has the transaction over here. Y limited and N has nothing to do here. So that's what they mean in this case law. This case law is very simple. So you can just go through this. Let us see effects of ultra virus transaction. When transaction or ultra virus, what does it happen? That is called effects of ultra virus transaction. So let us see effects of ultra virus transaction. First is void ab initio. The ultra virus acts are null and void ab initio. Any transaction which are ultra virus will be null and void ab initio, which means it does not have any effect. It cannot be go and you cannot go and ask to the court that this person who promised the contract with me, he did not perform அப்படின்னு சொல்லிட்டுலாம் நீங்கள் போய் வந்து கோர்ட்டில் வந்து கேட்க முடியாது. பிகாஸ் பேசிக்கலி த அல்ட்ரா வைரஸ் ஆக்ட் ஆர் நல் அண்ட் இட் டஸ் நாட் ஹாவ் எனி எஃபெக்ட். யூ cannot go and file a case against the person who made promise to you under the ultra virus transaction.
The company is not bound by these acts. Even the company cannot sue or be sued upon. Basically, the company does not possess this MOA because you performed the acts which are beyond its scope of the MOA. Company MOA மீறி நீங்க தான் வந்து அந்த ஆக்ட் பெர்ஃபார்ம் பண்ணீங்க. The person who are officers in the company performed such acts. So basically, the person who committed that will be liable to make compensation to whom they made promise or where that person who made promise to the company. The company here you cannot make the company liable. If you want to make the company liable, the act should be performed within the scope of MOA. அப்பனா தான் company liable ஆக்க முடியும். நீங்க outside the scope of MOA perform பண்ணிட்டு you cannot make the company liable here. Okay, the company is not bound by these acts. Even the company cannot sue means the company cannot sue அப்படின்னா அல்ட்ரா வைரஸ் டிரான்சாக்ஷன்ல இப்போ வந்துட்டு நான் வந்து ஒரு கம்பெனிக்கு போய் ப்ராமிஸ் பண்ணுறேன் தட் ஐ வில் டூ தீஸ் ஆக்ட். ஸோ த கம்பெனி மேட் ப்ராமிஸ் வித் மீ, த கம்பெனி மேட் கான்ட்ராக்ட் வித் மீ அண்ட் ஐ மேக்கிங் ப்ராமிஸ் டு த கம்பெனி அப்படின்னா இஃப் ஐ டி நாட் பெர்ஃபார்ம் த ஆக்ட் அப்படின்னா த கம்பெனி cannot file the case against me. Basically sue means case. Okay, it cannot go and initiate the litigation, it cannot go and file the case against me or be sued upon, and the company did not perform the contract அப்படின்னா I cannot go and sue the company. இந்த கேஸில் அப்படி தான். ஸோ ஆஷ்பரி ரயில்வே கேரியேஜ் அண்ட் அண்ட் கோ வர்சஸ் ரிச்சில் என்ன பண்ணிட்டாங்க, திஸ் கம்பெனி திஸ் ரயில்வே ஆஷ்பரி ரயில்வே கேரியேஜ் இந்த கம்பெனி என்னன்னா they did the act, they went under the contract with Ritchie which they were not supposed to do. They went under the general contract இல்லைங்களா with Ritchie. So Ritchie here obviously did not succeed in this case, right? So ultravirus contracts are void dimension and hence cannot become intravirus by reason of estoppel or ratification. So estoppel, do you know what does estoppel means? Basically it means preventing from making any declining, telling that okay, if I made a promise to the company that I will do blah 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 so and so activities to the company as per the contract, I am going and giving some promise to the company. So basically I cannot decline. So basically the doctrine of estoppel, what does it do? It prevents from denying the fact that I promised, that I made the fact that I will do it அப்படின்னு சொல்லிட்டு I cannot deny. So the doctrine of estoppel plays a major role there. So whatever I made the promise in the contract, I am not supposed to deny my facts. So that what doctrine of estoppel plays a major role. Okay, ultravirus contracts are void ab initio. It is basically void and hence cannot become intravirus by reason of estoppel or ratification, or basically through approval of the shareholders ன்னு பார்த்தோம் இல்லைங்களா. ஸோ ஈவன் இஃப் இட் இஸ் ராட்டிஃபைட் இட் கேனாட் பிகம் இன்ட்ராவைரஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க. ஸோ இன்ஜங்ஷன், வாட் டஸ் இன்ஜங்ஷன்? இட் பேசிக்கலி மீன்ஸ் ஸ்டே. Basically to restrain a company where its ultravirus act has been or is about to be undertaken, the members can get an injunction. Okay, the members are basically considered as the shareholders of the company. So if I am a member of a company and if I come to know that my company is going to perform some ultravirus act, any of the officers of my company they are going to perform ultravirus act அப்படின்னா I can basically what I can do, I can approach the court and I can get an injunction so that I can protect my company. The members can get an injunction to restrain a company where an ultravirus act has been ஒன்று நடந்துருச்சு இல்லை இஸ் அபவுட் டு பி அண்டர்டேக்கன் அப்படின்னா பேசிக்கலி த மெம்பர்ஸ் கேன் கோ அண்ட் கெட் இன்ஜெக்ஷன் ஃப்ரம் த கோர்ட். So personal liability of directors. Let us see when does the directors become liable. So it is one of the duties of directors to ensure that the corporate capital of the company is used for legitimate business purpose only of the company, and hence if capital is diverted to purposes aligned to company's memorandum, which means basically opposite, the directors will be personally liable to replace it. So it is very easy from these words we can understand that it is basically company order director வந்து இருக்காங்க அப்படின்னாக்கா they should ensure what they should be assuredங்க, they should be ensured that the corporate capital யார் who invest, basically the shareholders invest, right? So the shareholders invest பண்ண corporate capital which is also called as authorized capital of the company. So those capital which the investors have made into the company, that should be used only for the legitimate business. என்ன பர்பஸ்க்காக கம்பெனி வந்து செயல்படுதோ அந்த பர்பஸ்க்காக மட்டும்தான் டைரக்டர்ஸ் அந்த அமௌண்ட்டை யூஸ் பண்ணணும்னு சொல்லியிருக்காங்க. அண்ட் ஹென்ஸ் இஃப் சச் கேபிட்டல் அந்த அமௌண்ட்டு
if it is divert to purposes aligned to company's memorandum மீறி வேற ஏதாவது ஒரு பர்பஸ்க்காக அந்த director யூஸ் பண்ணாங்கன்னா the director will become personally liable to replaces and company will not replace here. Director will replace here. Company replace பண்றப்போ director person. So in Jahangir R. Modi versus Shamji Lada, what has happened? The Bombay High Court, what it has been held, a shareholder can maintain an action against the debtor to compel them to restore the company's funds of the company and have by them been employed in transaction and have no authority to enter into without making the company a party to the suit. Okay, so the directors only went into the ultra virus transaction. Basically the company did not go into the transaction. So the shareholder என்ன பண்ணலாம், they can take suit, they can make suit against the directors சொல்லிருக்கலாம். Basically the directorக்கு against shareholder போயிட்டு கேஸ் வந்து ஃபைல் பண்ண முடியும். ஸோ அவங்கள வந்து கம்பல் பண்ண முடியும். எப்படி கம்பல் பண்ண முடியும்னா கோர்ட் போயிட்டு அபியூஸர் கேஸ் ஃபைல் பண்ணிட்டு they can ask them to recover. The shareholders can ask them to pay the money back. They can recover from the directors to the company and the funds of the company that have by them been employed in transaction that have no authority to enter into the money they have been taking up without any authority, which they have no authority to enter into, but they have been taking into, that money can be compelled to be paid back by the directors to whom? To the shareholders, obviously, without making the company party to the suit. அதாவது கம்பெனி வந்துட்டு கேஸ்குள்ளே கொண்டு வராமல் you can make the directors liable basically. So the directors went into the ultra virus transaction. Those shareholders can basically make the directors liable to make compensation or recover the money, basically whatever they did, whatever they made gains under the ultra virus transaction நால வந்த மணியை வந்துட்டு they can return to the company சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க. So basically who can file the case? Shareholder can file the case. In case of deliberate misapplication, criminal action can also be taken for fraud. So deliberate misapplication in the sense, if something has been misapplication, criminal action can also be taken for fraud. So deliberate misapplication in the sense, it means that any sources of company is being misapplied, is been misused. Basically it means misapplied is the correct word, but உங்களோட அண்டர்ஸ்டாண்டிங்காக மிஸ்யூஸ் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கேன். ஸோ இன் கேஸ் ஆஃப் அ டெலிபரேட் மிஸ்அப்ளிகேஷன், the resources which are more secured, it should be used only for the business purpose, but it is being misapplied அப்படின்னா criminal action can also be taken for such fraud ன்னு சொல்லிட்டாங்க. However, a distinction must be drawn between transactions which are ultra virus the company and the transaction which are ultra virus the directors. So there should be distinction, there should be difference ன்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ கம்பெனி இருக்கிற எம்ஓஏ மீறி வந்துட்டு ஒரு வேளை வந்துட்டு கம்பெனி வந்து டிரான்சாக்ஷனை கொண்டு வந்துட்டாங்களா, இல்லை வந்து டேரக்டர்ஸ் தான் வெண்ட் இன்டு அல்ட்ரா வைரஸ் டிரான்சாக்ஷனா அப்படின்னு சொல்லிட்டு there should be a distinction அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க. ஸோ where the directors exceed their authority, the same may be ratified by passing the resolution in general body meeting of shareholders. So as said earlier, if certain activities which are performed by the directors in the excess of their authority அப்படின்னா they can be ratified by general meeting of the shareholders மூலமா. For example, certain powers which the directors possess for borrowing. இப்போ எக்ஸாம்பிள் சொல்லணும்னா borrowing capacity of the director வந்து there are certain ceiling limit which you will be learning in the 14th 15th chapter like. So அந்த கொடுத்துருக்க அத்தாரிட்டி மீறி if the director went into borrowing power அப்படின்னா, if he borrowed more than the ceiling limit which he is authorized அப்படின்னா, that can be ratified by the shareholders in the general body meeting அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க. So provided that the company has the capacity to do the transaction as per its MOA. So the company can do certain activities which are within the scope of its MOA. Where a company's money has been used ultra virus to acquire some property, the company's right over such property is held secure and the company will be right party to protect the property. Okay, what they mean here is that there's a company called A Limited and it has acquired the property. ஸோ இந்த ப்ராப்பர்ட்டி எப்படி அக்வயர் பண்ணுறாங்க, ஒரு அல்ட்ரா வைரஸ் டிரான்சாக்ஷன் மூலயமா தான் வந்து ப்ராப்பர்ட்டி வருது. லைக் கம்பெனியோட மணி வந்துட்டு இட் இஸ் பேசிக்கலி நாட் ஆத்தரைஸ் டு பி யூஸ்டு ஃபார் த பர்பஸ் ஆஃப் பையிங் எனி ப்ராப்பர்ட்டிங்க,
but the company what they did, it went into buying the property. So that activity is obviously ultra virus தான். ஆனா the company's right என்ன ஆகுது over such property held secure அப்படின்னா it is still secured. வாங்கினது தான். And the company will be the right party to protect the property. ஸோ என்னதான் வந்து கம்பெனியோட மணியை வந்துட்டு வாங்கியிருந்தாலும் அது எந்த பர்பஸ்க்காக வாங்கினாங்க, கம்பெனியோட பர்பஸ்க்காக தான் இங்கே வாங்கியிருக்காங்க. ஓகேங்களா? அப்போ the company is the obviously it is the right person to hold the secure. The company will the right party to protect the property. So obviously the company will be holding the property because கம்பெனியோட மணி தான் வந்து யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஃபார் த பர்பஸ் ஆஃப் கம்பெனி தான். ஸோ இந்த ஆக்ட் வந்து அல்ட்ரா வைரஸாக இருந்தாலும் பேசிக்கலி த ப்ராப்பர்ட்டி பிலாங்ஸ் டு த கம்பெனி. This is because இதனால though the property has been acquired for some ultra virus object இருந்தாலும் it represents the money of the company as I said earlier. இந்த மணி வந்துட்டு கம்பெனியோட தான். அப்போ அந்த ப்ராப்பர்ட்டியும் கம்பெனிக்கு தான் சொந்தம். ஸோ த கம்பெனி ஹேஸ் அ ரைட், இட் இஸ் அ ரைட் பார்ட்டி டு ப்ரொடெக்ட் த ப்ராப்பர்ட்டின்னு சொல்லிட்டாங்க. ஸோ திஸ் தோ இட் இஸ் அல்ட்ரா வைரஸ் டிரான்சாக்ஷனாக இருந்தாலும் ஸ்டில் த ரைட் ஓனர் இஸ் த கம்பெனி டு ப்ரொடெக்ட் திஸ் ப்ராப்பர்ட்டி அப்படின்னு தான் இதுக்கு மீனிங். So ultra virus borrowing does not create the relationship of a debtor and creditor. This was already said. Ultra virus tort. So let us see what is ultra virus tort. A company will not be liable for torts committed outside its objects. Basically torts means it is a civil wrong. I hope you all know the meaning of civil wrong and criminal wrong. So that will be learning in JIGL. Deeply torts chapter separate irukku. So in order to make the company liable for the torts or crime of its employees, it will have to be proved that, okay, இப்போ கம்பெனி வந்து லைபிள் ஆக்கணும். அல்ட்ரா வைரஸ் டிரான்சாக்ஷனில் கம்பெனி எப்படி லைபிள் ஆக்குறது? ஸோ ஆல்ரெடி செப்பரேட் லீகல் என்டிட்டி அப்படின்னா நம்ம வந்து என்னென்னு பார்த்துருக்கோம். ஸோ கம்பெனி கேன் பி சூட் அண்ட் யூ கேன் சூ த கம்பெனி அண்ட் பேசிக்கலி த கம்பெனி கேன் சூ சம்மன்னு சொல்லிட்டு நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா? ஸோ கம்பெனி எந்த மாதிரி சுச்சுவேஷன் அல்ட்ரா வைரஸ் டிரான்சாக்ஷன் லைபிள் ஆக்குறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு let us see. Employees commit பண்ண wrongக்கு basically torts means wrong. It may be civil wrong or criminal wrong. ஸோ அந்த ராங்குக்கு எம்ப்ளாயீஸ் பண்ண அந்த ராங்குக்கு எப்படி வந்துட்டு கம்பெனி லைபிள் ஆக்குறதுன்னு சொல்லிட்டு இந்த பாயிண்ட்டை சொல்ல வராங்க. The tort was committed in course of an activity which is in the purview of company's memorandum. This is also been said earlier. கம்பெனியோட எம்ஓஏல இருக்கிற மாதிரி ஆக்டை வந்து சப்போஸ் எம்ப்ளாயீஸ் வந்து பெர்ஃபார்ம் பண்ணியிருந்தாங்க, பட் அந்த ஆக்டிவிட்டி இட் வெண்ட் அண்டர் சம் ராங்குங்க. ஸோ அந்த சிச்சுவேஷனில் த கம்பெனி ஆப்வியஸ்லி இட் கேன் பி ஹெல்ட் லயபிள் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இந்த ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்டில். ஸோ செகண்ட் பாயிண்ட், இட் வாஸ் கமிட்டட் பை த எம்ப்ளாயி வித் இன் த கோர்ஸ் ஆஃப் இஸ் எம்ப்ளாய்மெண்ட். அண்ட் இந்த ஆக்டிவிட்டி எப்போ வந்துட்டு எம்ப்ளாயி அவங்க எம்ப்ளாய்மெண்ட் இருக்கிற டைமில் வந்துட்டு அந்த ஆக்டிவிட்டி வந்து பெர்ஃபார்ம் பண்ணியிருந்தாங்க அப்படின்னாக்கா கம்பெனி கேன் பி ஹெல்ட் லயபிள்னு சொல்லிட்டாங்க. ஸோ அல்ட்ரா வைரஸ் கிராண்ட்ஸ் அண்ட் கேரண்டீஸ். Ultra virus grants and guarantee. What does grants basically means? It means that to give somebody something. And guarantee, it means that providing guarantee on behalf of somebody else. If you are giving guarantee on behalf of myself, if I am not able to pay the money and you will pay for the sake of myself and for the sake of my debt, you are giving guarantee. That's what guarantee means. So the director cannot make an unauthorized grant unless object is to promote the prosperity. It basically means wealth of the company, or the grant is incidental to carrying out the object of the company. So what they are coming to tell here is that either for the performance of the object of the company, மெமோரண்டமில் இருக்கிற மாதிரி ஆப்ஜெக்டை பெர்ஃபார்ம் பண்ணுறதுக்காக மட்டும் இல்லை ஃபார் த பெனிஃபிட் ஆஃப் த கம்பெனிக்கு மட்டும்தான் த டேரக்டர் கேன் கிவ் அன்ஆத்தரைஸ்டு கிராண்ட் ஆர் கேரண்டின்னு சொல்லியிருக்காங்க. A guarantee for the payment of dividends which enables the guarantee to bring an action against the company. For example, if I am the shareholder of the company and the shareholder of the company and the director made the guarantee to me that he will make the dividend quick. So he made the guarantee basically to me that he will give the dividend as soon as possible when there are no profits. Okay. And about this you will be detailing studying in the 6th chapter, which enables the guarantee to bring an action against the company for reimbursement. When director has made such promise, he has made such guarantee and the company is not able to make dividend அப்படின்னா what it can do, it should make the reimbursement to the person whom they made the promise. Even when there are no profits, still the director went ahead
and he made the guaranteeing. So that is obviously ultra virus and test is void ன்னு சொல்லியிருக்காங்க. So that guarantee itself is void அப்படின்ட்டு. Exceptions to doctrine of ultra virus. Let us see doctrine of ultra-virus exceptions. Any act which is performed irregularly but otherwise intra-virus the company can be validated by shareholders of the company given their consent in the general meeting. So which means the director borrowed some money beyond their ceiling limit, but which can be, it is irregular but still it intra-virus the company. It can be validated by the shareholders of the company by giving their consent in the general meeting. Basically, the shareholders can give their approval. They can ratify these acts. If any act is deemed to be within the authority of the company by the Companies Act 2013, then they will not be considered as ultra-virus even if they are not expressly stated in the MOA. So this is very easy to understand, I think. So MOAல மென்ஷன் பண்ணாம இருந்தாலும் கம்பெனிஸ் ஆக்ட் ப்ராப்பராக கம்பெனி வந்து ஃபாலோ பண்ணியிருந்தா இட் வில் நாட் பி கன்சிடர் அஸ் அல்ட்ரா வைரஸ்ன்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ எனி இன்சிடென்ட் ஆர் கான்சிக்வென்ஷியல் எஃபெக்ட் ஆஃப் அல்ட்ரா வைரஸ் ஆக்ட் வில் நாட் இன்வாலிட் அன்லஸ் த கம்பெனிஸ் ஆக்ட் 2013 எக்ஸ்பிரஸ்லி ப்ரொஹிபிட் சச் ஆக்ட்டுங்க. ஸோ இஃப் எனி ஆக்ட் தட் இஸ் டன் any act which is performed by the company, though it is ultra virus, it will not be termed as invalid unless the Companies Act expressly prohibits such act as voiding. அதாவது கம்பெனிஸ் ஆக்டவே வந்து ப்ரொஹிபிட் பண்ணாத வரைக்கும் அந்த ஆக்ட் வந்து சப்போஸ் கம்பெனி அல்ட்ரா வைரஸ் பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னாக்கா அது வந்து இன்வாலிட்னு ஆகாது. அன்லெஸ் த கம்பெனிஸ் ஆக்ட் ப்ரொஹிபிட் பண்ணுற வரைக்கும் சச் ஆக்ட் வில் நாட் பி கன்சிடர்ட் இன்வாலிட்னு சொல்லி திஸ் பாயிண்ட் இஸ் கமிங் டு டெல். So any act which is outside the authority of directors of the company but otherwise it is intra-virus the company can be ratified by the shareholder of the company as earlier said. The directors which they do not have authority, they still went ahead and they performed certain activities but it is still intra-virus the company அப்படின்னா it can be ratified by the company in the shareholder by through the general meeting அப்படின்னு சொல்லி சொல்லிட்டாங்க. So let us see what is doctrine of indoor management. While doctrine of constructive notice, so there is something called doctrine of constructive notice. What does it do? Doctrine of constructive notice seeks to protect the company against outsiders. The principle of indoor management operates to protect the outsiders against the company. So basically, constructive notice, it protects the company against whom outsiders கிட்ட இருந்து company protect பண்ணது constructive notice. So the principle of indoor management, what does it do? It operates to protect the outsiders. கம்பெனி கிட்ட இருந்து அவுட்சைடர்ஸை ப்ரொடெக்ட் பண்ணால் அது இன்டோர் மேனேஜ்மெண்ட். பேசிக்கலி அவுட்சைடர்ஸ் ஆர் ப்ரொடெக்டட் அகெயின்ஸ்ட் இட்ஸ் இன்டோர் மேனேஜ்மெண்ட் இர்ரெகுலாரிட்டிஸ். ஸோ எக்ஸாமில் வந்து கன்ஸ்ட்ரக்டிவ் நோட்டீஸ்க்கும் இன்டோர் மேனேஜ்மெண்ட்டுக்கும் டக்குன்னு டவுட் வந்ததுன்னா இன்டோர் மேனேஜ்மெண்ட்டுங்கிற வேர்டை வச்சு நீங்கள் வந்து ஐடென்டிஃபை பண்ண ரொம்ப ஈஸியாக இன்டோரில் நடக்கிற ப்ராப்ளம்னால அவுட் சைடர்ஸ் ப்ரொடெக்ட் ஆகணும். ஸோ அப்படி சிம்பிளாக நீங்கள் வந்து ஞாபகம் வச்சுக்கிட்டீங்கன்னா கன்ஸ்ட்ரக்டிவ் நோட்டீஸ் வந்து இதுக்கு வருமா இல்லை இன்டோர் மேனேஜ்மெண்ட் தான் வருமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் வந்து எக்ஸாமில் கன்ஃபியூஸ் ஆகிறதுக்கு தேவையிருக்காது. ஓகே, திஸ் டாக்ட்ரின் எம்பசைசஸ் ஆன் த கான்செப்ட். என்ன கான்செப்ட்? தட் அன் அவுட் சைடர் ஹூஸ் ஆக்ஷன்ஸ் ஆர் இன் குட் ஃபெய்த் and has entered into a transaction with a company can have a presumption. So what does presumption mean? It means assumption. Any person who is going into good faith and entering into a transaction with the company can basically assume. Presumption is assume. Assume that no irregularities internally and all procedure requirements have been complied with by the company. So what they are coming here to tell is that if there is a person called A ன்னு வச்சுக்கலாம், he is going into some transaction with XYZ limited company அப்படின்னு சொல்லிட்டு வச்சுக்கலாம், சரிங்களா? So if he is entering to transaction with this XYZ limited company அப்படின்னா he can basically assume. So presumeங்கிற வேர்டு அங்கே போட்டிருப்பாங்க. So assume means presume. Okay, he can basically have a presumption that இந்த கம்பெனியில் வந்து எந்த irregularities இல்லை, all the complaints that are required for that particular transaction அது வந்து அவங்க கம்ப்ளை பண்ணிட்டாங்க இந்த கம்பெனி அப்படின்னு சொல்லிட்டு this person A can have the assumption. ஸோ எந்த irregularities-உம் இல்லை. இப்போ எக்ஸாம்பிள் வந்து டேரக்டாக வந்து சைன் வாங்கணும், கம்பெனி செக்ரட்டரி கிட்ட வந்து சைன் வாங்கணும் அப்படிங்கிறதெல்லாம் என்ன வேலைங்க? அதெல்லாமே இன்டோர் வேலை, இன்டோர் மேனேஜ்மெண்ட்டோட வேலை. A is not bound to know all those detail. இன்டர்னலாக என்ன நடக்குது அப்படிங்கிறது A is not bound to know. Basically, it having a transaction in good faith.
ஸோ தட் நோ irregularities எதுவுமே இருக்காது. ஸோ ஆல் த ப்ரொவிஷன்ஸ் எல்லாமே வந்து ஆஸ் பர் த லா வாட் எவர் இட் இஸ் ரெக்வயர்ட் இட் இஸ் பீன் கம்ப்ளைட் வித் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஏ கேன் பேசிக்கலி ஹேவ் சம் ப்ரிசம்ஷன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு லா வந்து ஆத்தரைஸ் பண்ணுறாங்க. ஓகேங்களா? ஸோ திஸ் வாட் ஹியர் இட் மீன்ஸ். And next, the doctrine of indoor management, also known as Turquand rule, is around why it is called as Turquand ruleங்கிறது நம்ம கேஸ்ல பார்க்கலாம். Is around 150 years old. 150 years old concept which protects the outsiders against the action done by the company. Okay, now let us see the case law. So now why Turquand rule அப்படின்னு சொல்லி வந்துச்சுன்னு தெரிஞ்சுதுங்களா? பிகாஸ் ஆஃப் திஸ் கேஸ்லாங்க, பர்டிகுலராக திஸ் கேஸ்லானால. இந்த கேஸில் என்ன நடந்திருக்குன்னு பார்க்கலாம். ராயல் பிரிட்டிஷ் பேங்க் வர்சஸ் Turquand. ஸோ த directors of a banking company, the Royal British Bank உடைய directors basically what they have to do were authorized by the articles. They are basically authorized by the articles to borrow on bonds. They can borrow on bonds. They can get the money, such sums of money issued from time to time by resolution of the company in general meeting. ஸோ பாண்ட்ஸ் வச்சு அவங்க மணி பாரோ பண்ணோம் அப்படின்னா அதுக்கு ஜென்ரல் மீட்டிங்கில் ரெசல்யூஷன் வந்து பாஸ் பண்ணியிருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி கம்பெனியோட ஆர்டிகல்ஸில் வந்து மென்ஷன் ஆயிருக்கு. ஸோ இந்த டேரக்டர்ஸ் இப்போ என்ன பண்ணிட்டாங்க? த டேரக்டர்ஸ் கேவ் அ பாண்ட் டு Turquand, the person who entered into transaction with this particular banking company without the authority of any such resolution. ஸோ டேரக்டர்ஸ் ஆர் பேசிக்கலி அவங்க வந்துட்டு இந்த டிரான்சாக்ஷன் பண்ணியிருக்கணும், இந்த சம் ஆஃப் மணி வந்து பாரோ பண்ணியிருக்கணும் அப்படின்னா ஃப்ரம் Turquand அப்படின்னா அவங்க என்ன பண்ணியிருக்கணும்? ஜென்ரல் மீட்டிங்கில் ரெசல்யூஷன் எடுத்திருக்கணும். தே ஷுட் ஹவ் காட் த ரெசல்யூஷன் ஃப்ரம் த ஷேர் ஹோல்டர்ஸ், பட் தே டிட் நாட் கெட் ஹியர். So without the authority of any such resolution, they basically gave the bond to Turquand. So it was held that the Turquand could sue the company on the strength of the bond. So Turquand is not bound to know the irregularity what the directors has committed here. So Turquand obviously, of course, he can sue the company அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. It was held that as he was entitled to assume that necessary resolution has been passed. So this person Turquand, he can basically assume that the necessary resolution had been passed. So Lord Hatherley observed, outsiders are bound to know the external position of the company but are not bound to know the indoor management. So this the resolution process எல்லாமே இண்டோர் மேனேஜ்மெண்ட் ரைட். ஸோ டேரக்டர்ஸ் வந்து அவங்க கிட்ட ரெசல்யூஷன் கம்பெனிலேருந்து வாங்கணும் அப்படிங்கிறது இதெல்லாம் கம்பெனியோட ஆர்டிகல்ஸ் உட்பட. ஸோ அவங்க தான் பேசிக்காக வாங்கியிருப்பாங்க அப்படின்னு வந்து Turquand can assume அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க. ஸோ he is not bound to know its indoor management. So this was held in the case of Royal British Bank versus Turquand. This is a very important case law. So you must learn this. Okay, let us move forward. So this section 176 you will be learning from the directors chapter. I think 14 or 15 chapter you will be learning this. So இங்க என்ன சொல்ல வராங்க அப்படின்னா validity of acts of directors even if the director appointment is not valid, it is irregular அப்படின்னாலும் any act that is done by him, அவன் அந்த irregular அப்பாயிண்ட் பண்ண டேரக்டர் ஏதாவது ஒரு ஒர்க் பண்ணிட்டார் அப்படின்னாக்கா ஸோ அவரோட அப்பாயின்மெண்ட் இர்ரெகுலராக இருந்தாலும் ஈவன் இஃப் இஸ் டிஸ்குவாலிஃபைட் அப்படின்னாலும் அது இன்வேலிட் ஆகாது அவர் பண்ண ஆக்ட்ஸு அப்படின்னு சொல்லி இதில் வந்து சொல்லியிருப்பாங்க. So no act done by a person as a director shall be deemed to be invalid, notwithstanding that it was subsequently noticed that his appointment was invalid by reason of any defect, disqualification, or termed by virtue of any provisions contained in act or in articles of the company. So as per the provisions of the act இருந்தாலும் சரி இல்லை ஆர்டிகல்ஸ் இருந்தாலும் சரி, வீஸ் அவரோட அப்பாயின்மெண்ட்டில் ஏதாவது வந்துட்டு டிஃபெக்டோ டிஸ்குவாலிஃபிகேஷனோ ஏதாவது ஒன்று இருந்தாலுமே அந்த ஆக்ட் அவர் ஏதாவது வந்து அவரோட டைமில் வந்து பண்ணியிருந்தா தட் வில் நாட் பி டீம்டு டு பி இன்வேலிட் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. நோ ஆக்ட் டன் பை அ பர்சன் அஸ் தட் ஷல் பி டீம்டு டு பி இன்வேலிட். ஸோ தே ஆர் சேயிங் தட் தீஸ் ஆர் நாட் த ரீசன்ஸ் ஃபார் இட்ஸ் அவரோட ஆக்டை வந்து இன்வேலிட் பண்ணுறதுக்கு இதெல்லாம் ரீசன்ஸ் இல்லை அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. திஸ் வில் பி வில் பி லேர்னிங் இன் த நெக்ஸ்ட் சாப்டர். சாரி, நாட் நெக்ஸ்ட் சாப்டர், இந்த 15th சாப்டர். So let us see this example of indoor management வந்து பார்க்கலாம்.
Planet Limited received a check from Earth Limited. The AOA of Earth Limited provided the Earth Limited or AOA என்ன சொல்லியிருக்காங்க, provided checks issued by the company. The check received issued by the Earth Limited company basically need to be signed by 2 directors and countersigned by CS. Okay. 2 டேரக்டரும் கம்பெனி செக்ரட்டரி ஆஃப் த கம்பெனியும் சைன் பண்ணியிருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. த செக் பேசிக்கலி issued from the Earth Limited அப்படின்னு. The directors nor the secretary who signed the check was appointed properly and thus check issued was not valid. These persons were not appointed properly ன்னு சொல்லியிருக்காங்க. Their appointment is basically irregular சொல்லியிருக்காங்க. So Planet Limited sued the company for irregularities in the procedure. Is Planet Limited liable for relief ன்னு சொல்லி கேட்குறாங்க. So Planet Limited is entitled to relief and the company has to pay the amount of check since the appointment of debtors is a part of internal management of the company and a person dealing with the company is not required to inquire about it. Basically, Planet Limited is entitled for the relief from the court. The company has to make compensation to the Planet Limited as it has went trusting in under good faith with the Earth Limited that the internal management, that the internal what to say, that the internal work has been done properly. All the it is irregular அப்படின்னு சொல்லிட்டு the Planet Limited as per the law it can basically have assumption, right? So the internal management of the company and the person dealing with the company is not required to inquire about it ன்னு சொல்லிட்டாங்க. So here the Planet Limitedக்கு ஃபேவரபுளாக கேஸ் வந்து முடியும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. So relation of company with the members and outsiders, this is our completely நம்ம எடுத்தது மாதிரி தான் வந்துட்டு இருக்குங்க. இதெல்லாம் நீங்களே வந்துட்டு ரீட் பண்ணி பார்த்தாலே வந்து புரிஞ்சிரும். ஸோ டிஃப்ரெண்ட் ஆங்கிள்ஸில் வந்து கொடுத்துருப்பாங்க. பேசிக்கலி ஃப்ரம் த கேஸ் லா யூ கேன் ஜஸ்ட் ஹாவ் அ ரீடிங் இட்.